హలో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియో మనం పైథాన్ బేసిక్స్ ఎట్లా ఏమైనా డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పైథాన్ అంటే ఏం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు పైథాన్ ఎట్లా ఏమైనా అంతా ఫస్ట్ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మీరు ఎంత నేర్చుకోవాలి ఏం కథ అని ఫస్ట్ డీటెయిల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ లిస్ట్ ఇప్పుడు 16 లిస్ట్ ఇచ్చా కదా, ఈ లిస్ట్ అనేది డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ నేర్చుకుంటే మీకు పైథాన్ మ్యాక్సిమం బేసిక్ వరకు వచ్చేసినట్టే. మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, మాకు ఇది వచ్చు అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ప్రతిదీ డీటెయిల్గా లిస్ట్ చెప్తా కదా, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్లో ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు అన్న నాకు 4th అర్థం కాలేదు, 5th అర్థం కాలేదు, అట్లా లిస్ట్ పెట్టినారనుకో, నేను దాన్ని బట్టి మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ పైథాన్ అంటే ఏం తెలుసుకుందాం. పైథాన్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఇది అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ అని చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజ్, ఈ లాంగ్వేజ్ సింగిల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. ఇప్పుడు నార్మల్ అయితే వేరే లాంగ్వేజ్ వచ్చి 5 lines 10 lines కోడ్ ఉంటాయి, కానీ దీంట్లో మాత్రం 2-3 linesలోనే ఈజీగా టైప్ చేయొచ్చు. సో ఇది అనేది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఇది అనేది 0s 1s ఇట్లా మనం ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తే అది బైనరీ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇంటరప్ట్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ ఎగ్జిక్యూట్ కోడ్ లైన్ బై లైన్. ఇది పైథాన్ అనేది ఇంటరప్ట్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు డిఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో కానీ జాబ్స్లో కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడుగుతుంటారు, వాట్ ఈజ్ ఇంటరప్ట్ అని. ఇంటరప్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లైన్ బై లైన్ ఇప్పుడు ఇటు చెప్పారు చూడండి, పైథాన్ ఎగ్జిక్యూట్ బై లైన్ బై లైన్. అట్లా మన కోడ్ అనేది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదని ఇంటరప్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ ఒకవేళ దీన్ని విఎస్ కోడ్లో కానీ పైథాన్ కంపైలర్లో కానీ ఐడిఎల్ఈలో కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ప్రింట్ 1 అన్నప్పుడు మన ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్లో 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అవుట్పుట్ అని మెన్షన్ చేస్తే చూడండి, ఈ అవుట్పుట్లో 1 2 3 ఇప్పుడు ప్రింట్ 1 2 3 అని ఇక్కడ డిస్ప్లే ఇచ్చేది, ఇక్కడ 1 2 3 అని డిస్ప్లే అయిపోయింది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎర్రర్ ఆన్ లైన్ 2 పైథాన్ స్టాప్స్ దేర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్ 2 దగ్గర ఇప్పుడు ఏమైనా డాట్స్ అట్లా ఏమైనా పెట్టారనుకోండి, కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇంటరప్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంతకు ముందే చెప్పాలి, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని. లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాడు మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ స్టాప్ అయ్యి అక్కడ ఎర్రర్ ఉందని మనకు డిస్ప్లే ఇస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా చిన్న క్వశ్చన్స్ డిఎస్ఏలు అడుగుతుంటారు, ఫస్ట్ దాన్ని చూసుకోండి. ఇప్పుడు మనం జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ గురించి చూద్దాం. జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అంటే పైథాన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మెనీ డిఫరెంట్ టాస్క్. పైథాన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ టాస్క్ అనేది చేస్తుంది. వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయొచ్చు, ఏఐని ఇప్పుడు రోబోట్స్ ఏమన్నా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ట్రైన్ చేయొచ్చు, డేటా సైన్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఏదైనా ఆటోమేషన్ ఏదైనా ఒకటి ఏమైనా బిల్డ్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్ కాదని అదే బిల్డ్ అయ్యేలాగా మనం ఈ పైథాన్ కోడ్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. రోబోటిక్స్లో మనం బ్యాక్ అండ్ కోడ్ రాసి రోబోటిక్స్ ఇప్పుడు ఏమన్నా ఏదైనా వర్క్ చెయ్యి, ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ పైన ఏదైనా బుక్ ఉంది తీసుకురాపో అని చెప్తే ఆ రోబోట్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ కమాండ్స్ ఆ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ వల్ల ఇప్పుడు ఈ రోబోట్స్ అనేది వర్క్ అవుతాయి. సైబర్ సెక్యూరిటీ పరంగా యూజ్ చేస్తారు, గేమింగ్ డెవలప్మెంట్లో యూజ్ చేస్తారు, అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నావిగేట్ చేస్తాను, అది నావిగేట్ మొత్తం అంత వర్క్ కావాలన్నా పైథాన్ బేస్ మీద వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పైథాన్ అంత పాపులర్ అయిపోయింది. ఏఐలో 99% అనేది పైథానే యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే పైథాన్ ఈజీ లాంగ్వేజ్, ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్, ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా వర్క్ అవుతుంది, అండ్ ఇది అనేది టాప్ మోస్ట్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ సాఫ్ట్వేర్లో ఏమన్నా బగ్ వచ్చినా, సాఫ్ట్వేర్ ఏమైనా అప్డేట్ చేయాలన్నా, సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయాలన్నా మొత్తం అన్ని దానికి ఏఐనే యూజ్ చేస్తారు. డేటా అనలైజ్. ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తున్నారు, మీరు రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తే మీకు రిలివెంట్గా రీల్స్ రావాలన్నా ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ పైథాన్ యూజ్ చేసి మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ అనేవి ట్రైన్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏమైతే ట్రైన్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి మీకు రిలివెంట్ డేటా అనేది మీకు అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు పర్టికులర్ వీడియోస్ లైక్ కొడితే సేమ్ అట్లాంటి వీడియోస్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ మీరు రీల్ స్క్రోల్ చేసేప్పుడు వస్తాయి. అదంతా ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, ఈ పైథాన్ వల్లనే వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు హిస్టరీ చూద్దాం. పైథాన్ అనేది జూడియో వాన్ రోసన్ అనే వాళ్ళకి అనుకున్నారు. ఇదే స్టార్టెడ్ మనకి 1989లో స్టార్ట్ అయింది, కానీ కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల దానివల్ల పబ్లిష్ అయ్యి 1991లో పబ్లిష్ చేసినారు. ఇది నెక్స్ట్ మనకి పైథాన్ పాపులర్. పైథాన్ అనేది ఎందుకు పాపులర్ అయింది? సి ఉంది, C++ ఉంది, జావా ఉంది. పైథానే ఎందుకు పాపులర్ అయిందంటే పైథాన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. పైథాన్ రీడ్ చదివే కూడా ఈజీ, రైట్ చేసే కూడా ఈజీ. ఇది అనేది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రీగా. సో దానివల్ల మనకి పైథాన్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఇది అనేది విండోస్లో, లైనక్స్లో, మ్యాక్ ఓఎస్లో అన్ని దాంట్లో వర్క్ అవుతుంది. పైథాన్ అనేది థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అనేవి ప్రీ డిఫైన్ ఉన్నాయి. మీరు ఏమన్నా ఒక కోడ్ పర్టికులర్ రాయాలన్నా ఏమైనా చేయాలన్నా ఈ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అండ్
లార్జ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్, ఇది అనేది పెద్ద కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఈ మనకి ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను దానికి సంబంధించి లైబ్రరీస్ అనేది మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ చేసేసుకొని ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే దానిలో ఆటోమేటిక్గా యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రింట్. ఇప్పుడు మనకి నార్మల్గా అయితే ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ దీనిలో అయితే ప్రింట్ చేయాలంటే హ్యాషింగ్లో stdio .h ఇట్లా రాసి చేస్తారు. కానీ పైథాన్లో అట్లా అవసరం లేదు. ఆ ప్రింట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసేసి అది డైరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్ మెనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రిక్వైర్డ్ మోర్ కోడ్. అంటే చెప్పే కదా సీను ఇట్లా దానిలో సి కానీ జావా కానీ ఏంటంటే మెయిన్ చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వస్తాయి. కానీ పైథాన్లో మాత్రం కొంచెం ఈజీనే. సో ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్లో ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి? పైథాన్ సింటాక్స్ ఈజ్ క్లోజ్ టు ఇంగ్లీష్. అంటే ఆ పైథాన్ అనేది చాలా ఇంగ్లీష్, ఇప్పుడు నార్మల్ కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతామో సేమ్ అట్లుంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఇప్పుడు మనం ఏజ్ ఎంత, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మీ ఏజ్ ఎంత అని 20 అన్నారు. సో ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. ఇట్లా ఈజీ వేలో అనేది మనం చేసుకోవచ్చు. ఈజీ టు లెర్న్, ఎవ్రీ బిగినర్ కెన్ స్టార్ట్ క్విక్గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో అందుకే పైథాన్ అనేది చాలా ఈజీ అని చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఉన్నారు, మీకు స్టార్టింగ్ కష్టం అనిపించచ్చు, కానీ పోను ఇది అనేది చాలా ఈజీ లాంగ్వేజ్ అయిపోతుంది కంపేర్ టు అదర్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ పోర్టబుల్. ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి మీరు రాస్తే విండోస్లో కానీ లైనక్స్లో కానీ మ్యాక్ ఓఎక్స్లో కానీ ఎట్లయినా కానీ మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. వితౌట్ చేంజ్ ద కోడ్ ఈజ్ మెనీ కేసెస్. చేంజ్ అయిన అవసరం లేదు, మెనీ కేసులో ఎట్లయినా కానీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ సోర్స్, ఇది అనేది చాలా ఓపెన్ సోర్స్. దెన్ ఇది అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే నీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను. పైథాన్ సపోర్ట్స్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసి మనం చాలా కోడ్ అనేది, అంటే మీకు ఎట్లా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు క్లాస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసిన, ఇది క్లాస్ అనేది కీవర్డ్ స్మాల్ లెటర్స్లోనే ఉంటుంది. ఈ క్లాస్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి క్లాస్ నేమ్ రాస్తావు. క్లాస్ నేమ్ రాసి స్టూడెంట్ పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్ అని కింద రాసినాం. ఇఫ్ యూ లర్న్ దిస్ లేటర్ ఇన్ ద కోర్స్. అంటే మీకు ఏం చెప్తా అంటే నెక్స్ట్ నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి డీటెయిల్ చెప్తాను. దాని గురించి ఒక వీడియోనే ఉంది. క్లాసెస్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ అబ్స్ట్రాక్షన్ కానీ ఎన్క్యాప్సులేషన్ కానీ ఇట్లా మొత్తం ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. దాని గురించి డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ లైబ్రరీ సపోర్ట్. లైబ్రరీ సపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు పైథాన్ ఇంగ్లీష్ మెయిన్ చాలా లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి పైథాన్లో. ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయనేసి. ఆ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైబ్రరీలో మనకి కొన్ని ఎపిక్గా ఉంటాయి కదా, అవి అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువ ర్యాండమ్గా యూజ్ చేస్తారు. మ్యాథ్ కానీ ర్యాండమ్ కానీ ఓఎస్ కానీ డేట్ అండ్ టైం కానీ జేసన్ కానీ. విల్ స్టడీ దిస్ ఇన్ లేటర్. నెక్స్ట్ పార్ట్స్లో నేను దీని గురించి డీటెయిల్గానే చెప్తాను, ఎందుకంటే ఒకే వీడియోలో మొత్తం అని చెప్పాలంటే చెప్పలేం కదా. సో దానికోసమని నెక్స్ట్ వీడియోస్లో దీన్ని కొంచెం స్ప్లిట్ చేసేసి ఒక వీడియోలో బాగా డీటెయిల్ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్ కూడా గ్యాదర్ చేసి మీకు చాలా ఈజీగా చెప్పేదానికి చాలా వేస్ నుంచి డేటా అనేది క్యాప్చర్ చేసి దాని నుంచి టెస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్. పైథాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మెనీ ఫీల్డ్స్. చాలా ఫీల్డ్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఏలో యూజ్ చేస్తారు, ఏదైనా వెబ్సైట్లో యూజ్ చేస్తారు, యాప్స్లో యూజ్ చేస్తారు, మొత్తం అనే దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్, ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేసిన చాట్ బాక్స్ ఏ దాని వల్ల రెడీ అయినాయి, ఏ దాని వల్ల వచ్చినాయి? ఈ పైథాన్ వల్లనే వచ్చినాయి. వర్చువల్ అసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వీడియో కానీ వెబ్ కెమెరా కానీ ఏమైనా తీయాలన్నా ఇప్పుడు మీరు అది సెన్స్ చేసి ఏం డేటా క్యాప్చర్ చేయాలా, దాన్ని బట్టి అన్వాంటెడ్ డేటా అనేది రిమూవ్ చేసేసి మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం క్యాప్చర్ చేస్తుంది. దెన్ కామన్ లైబ్రరీస్. మనకి మెయిన్ కొన్ని లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. టెన్సర్ఫ్లో కానీ పైథాన్ కానీ ఇంకా పాండాస్ కానీ నంపై ఇట్లా చాలా లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మన లైబ్రరీస్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను బేసిక్స్ చెప్తున్నాను. ఈ బేసిక్స్ వల్ల మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఓహో ఏమేమి నేర్చుకోవాలి, నేను ఇంతవరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నాను అనేసి. సో డేటా సైన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ అనలైజ్ డేటా అండ్ క్రియేట్ చార్ట్స్. అంటే ఒక అంచనా అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు పాండాస్ నంపై మాట్లాడలా యూజ్ చేస్తారనుకో. ఇప్పుడు మీరు ఒక కంపెనీ గురించి డీటెయిల్ తెలుసుకోవాలనుకోండి, కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి శాలరీ ఎంత వస్తుంది, ఏ లెవెల్కి ఎంత శాలరీ వస్తుంది, అట్లా ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి మీరు ఏమైనా గ్రాఫ్ కానీ తీసుకోవాలనుకో, ఈ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసి ఈజీ వేలో మీరు ఆ పిక్చర్ చూసానే అర్థమైపోతుంది ఎంతమంది ఎంత శాలరీ తీసుకుంటున్నారు, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది అనేసి. ఇప్పుడు వెబ్ డెవలప్మెంట్ చూద్దాం. వెబ్ డెవలప్మెంట్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి పైథాన్లో. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫ్లాస్క్, ఫాస్ట్ ఏపీఐ, డిజంగో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఆటోమేషన్ వచ్చేసి రీనేమింగ్ ఫైల్స్, సెండింగ్ ఈమెయిల్స్, ఇవి అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మీరు ఒక మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా మనం రిప్లై అనేది వస్తుంది. అంటే మనం మాన్యువల్గా సెండ్ చేయం.
ఇప్పుడు ఎంతమంది, ఒక 1000 మంది 2000 మంది మెసేజ్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్గా రిప్లై ఇస్తుంది. ఈ రిప్లై రావాలన్నా మనకి దానికని బ్యాక్ అండ్ కోడ్ రాస్తాం. ఆ కోడ్ ఎట్లా రాయాలో ఏమని డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. ఇట్లా కూడా కోడ్ రాయొచ్చు అని మీకు ఒక ఐడియా రావాలని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. సైబర్ సెక్యూరిటీ. పైథాన్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్, నెట్వర్క్ ఆటోమేషన్, లాంగ్ అనాలిసిస్. ఇప్పుడు మనకి పైథాన్ అనేది సెక్యూరిటీ, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక మెసేజ్ సెండ్ చేసినారు అదర్ పర్సన్కి, చాలా ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఆ పర్సన్కి అనేది మెసేజ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మధ్యలో ఏ హ్యాకర్ కానీ ఇట్లా అనేవాడు హ్యాక్ చేయలేడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు సెండ్ చేసి అనేది బైనరీ కోడ్లో పోతుంది. ఆ బైనరీ కోడ్ హ్యాక్ చేసినా కూడా దాన్ని ఏం చేయలేరు. ఎందుకంటే బైనరీ కోడ్లో వెళ్తే ఆ ఒక పర్సన్కి మాత్రమే బైనరీ కోడ్ నుంచి నార్మల్గా ఫార్మేట్ అవుతుంది. సో గేమ్ డెవలప్మెంట్లో ఒక గేమ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఈ లైబ్రరీ యూజ్ చేస్తే మనం గేమ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు. ఈ లైబ్రరీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. ఈ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్లో క్యాలిక్యులేటర్ కానీ, నోట్ ప్యాడ్ కానీ, అటెండెన్స్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ పైథాన్ యూజ్ చేస్తారు. ఇన్స్టాలింగ్ పైథాన్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంది. పైథాన్ అనే నొక్కదానే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో రన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ మీద క్లిక్ ఇస్తావు. క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత యాడ్ పైథాన్ టు పాత్, ఒక పాత్కి కిందకి వెళ్తావు. వెళ్ళిన తర్వాత డౌన్లోడ్ న్యూ వర్షన్ ఉంటుంది. న్యూ వర్షన్ మీద క్లిక్ ఇచ్చేసి ఫినిష్ ద ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఫినిష్ చేస్తావు. ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఫినిష్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ ద ఇన్స్టలేషన్ అయిందా లేదా వెరిఫికేషన్ చేయాలంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తావు. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత python.version, ఇప్పుడు మన వర్షన్ ఏముంది ఏం తెలుసుకోవాలంటే పైథాన్ ఇచ్చేసి ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసి 2 అండర్స్కోర్ ఇచ్చేసి వర్షన్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నీ వర్షన్ ఎట్లా అనేది 2 minutes టైం తీసుకొని మొత్తం అంతా డీటెయిల్గా మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆర్ఎల్స్ కింద ఇక్కడ ఉండే పైథాన్ 3 స్పేస్ ఇచ్చి ఈ వర్షన్ నొక్కినా కూడా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఇట్లా వస్తుంది మీకు అవుట్పుట్. పైథాన్ ఏ వర్షన్లో ఉంది, ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్ మనం అనేసి. ఇన్స్టాలింగ్ విఎస్ కోడ్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలా. ఇప్పుడు మీరు పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం పైథాన్ రన్ చేయాలా కోడ్ అంటే నార్మల్ ఎక్కువ యూజర్స్ వచ్చి విఎస్ కోడ్ యూజ్ చేస్తారు. ఈ విఎస్ కోడ్లో విఎస్ కోడ్ నార్మల్గా యాప్ స్టోర్లో కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్లో కానీ పోయి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టాల్ ద పైథాన్ ఎక్స్టెన్షన్, దాంట్లో ఎక్స్టెన్షన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఇచ్చి పైథాన్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తావు. క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ విత్ ద .py ఎక్స్టెన్షన్. ఇప్పుడు మీరు ఏ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినా .py పెట్టారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇది పైథాన్ ఫైల్ అని రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ hello.py. దెన్ నెక్స్ట్ యువర్ ఫస్ట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. మనం ఫస్ట్ ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా పైథాన్ అనేది కొంచెం ఈజీనే అని అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పైథాన్ చెప్తాను. ప్రింట్, ఇప్పుడు నేను మీకు ఒకటి చెప్పాను ప్రింట్ చేయాలనేసి. ప్రింట్ అనే వర్డ్ రాసినాం. ప్రింట్ ఏం చేయాలన్నప్పుడు నార్మల్గా ఇట్లా స్పేస్ ఇస్తే క్లమ్జీ అయిపోతుంది కదా. బ్రాకెట్స్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ ఇచ్చిన నేను. ఆ బ్రాకెట్స్ లోపల కొటేషన్, ఎందుకంటే ఇది స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్స్ మనం ఈ పైథాన్లో స్ట్రింగ్స్ మీరు ఎక్కడన్నా స్ట్రింగ్ మెన్షన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కొటేషన్స్లో ఉండాలి. డబల్ కానీ త్రిబుల్ కానీ కొటేషన్స్ ఇవ్వండి. త్రిబుల్ ఇచ్చినా పర్లేదు, మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. 2 పక్కల త్రిబుల్ ఇచ్చేసాను, అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇచ్చేసిన తర్వాత మనం లోపల ఏమన్నా రాసుకో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మీకు ఏం కావాల్సింటే అది రాసుకోండి. అవుట్పుట్ వచ్చేసి మీరు ఏమి ప్రింట్లో రాస్తారో అది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ అనేది వచ్చేసింది. దెన్ నెక్స్ట్ చిన్నగా అప్డేట్గా చిన్నగా స్లోగా నెక్స్ట్ హార్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ వరకు వెళ్దాం. కమెంట్స్. పైథాన్లో కమెంట్స్ ఎట్లుంటాయి, హ్యాష్ అనేది కమెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. హ్యాష్ మెన్షన్ చేసి ఇది కమెంట్ అనేది అనుకుంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా హ్యాష్ ఇస్తావు. మీకు అంటే 3-4 lines ఆఫ్ కమెంట్స్ ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు ఇట్లా హ్యాష్ ఇచ్చేసి డబల్ త్రిబుల్ హ్యాష్ ఇచ్చేసి కోడ్ అనేది రాస్తావు. ఆర్ఎల్స్ స్ట్రింగ్ ఇట్లా ఇస్తావు. 3 quotations ఇస్తావు. 3 quotations ఇచ్చి మ్యాటర్ మొత్తం అంతా రాసిన తర్వాత మళ్ళీ 3 quotations ఇట్లా క్లోజ్ చేసి ఇది స్ట్రింగ్గా తీసుకుంటుంది. నువ్వు 10 lines ఆఫ్ రాసి స్టార్టింగ్ కొటేషన్ పెట్టి ఎండింగ్లో కొటేషన్స్ పెట్టినావు అనుకో, అది స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇట్లా ఇదంతా కోడ్ రాసినావు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నీకు మొత్తం కమెంట్ గానే తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రింట్ అరిషన్ ఇస్తే ప్రింట్ ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ అయిపోతుంది. పైథాన్ కీవర్డ్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. కీవర్డ్స్ అనేవి మనం లిమిటెడ్గా కొన్ని తెలుసుకొని మన నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది వెళ్దాం. కీవర్డ్స్ ఆర్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ దట్ స్పెషల్ మీనింగ్స్. ప్రతి కీవర్డ్కి కొంచెం స్పెషల్ మీనింగ్ ఉంటుంది, అవన్నీ తెలుసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్
ఇఫ్ అనేది కండిషన్, నువ్వు ఇది చేయాలి కంపల్సరీ అని మనం మెన్షన్ చేస్తాం, అప్పుడు మనం ఇఫ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఎల్స్ అంటే ఒకవేళ నువ్వు చేస్తే చెయ్యి, లేకుంటే పైనదైనా కింద. ఇఫ్ అంటే చెయ్యి, ఒకవేళ పైన చేయలేదనుకో కిందిదన్నా చెయ్యి అని చెప్తాం మనం. ఫర్ అంటే ఒక లూప్ వేలో ఉంటుంది. వైల్లో వచ్చేసి వైలో అంతే, ఫర్ వైల్ ఈ రెండు లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. క్లాస్ వచ్చి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్కు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి లోపల అనేది ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. డెఫ్ అనేది ఫంక్షన్. ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే వాయిడ్ మెయిన్ ఇచ్చేసి ఫంక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ పైథాన్లో వచ్చి డెఫ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం. రిటర్న్ అంటే ఏదన్నా రిటర్న్ చేయాలా, ఇప్పుడు a+b వాల్యూ ఇచ్చా మనకి రిటర్న్ కావాలంటే a+b వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఇస్తావు. ఇంపోర్ట్ లైబ్రరీస్ అనేవి ఇంపోర్ట్ చేసే కోసం లైబ్రరీ ఇది యూజ్ చేస్తావు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, మీ స్టేట్మెంట్ ట్రూ నా ఫాల్స్ అది యూజ్ చేసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ యూజ్ చేస్తాం. మళ్ళీ నన్ను మనకి ఏది వద్దు అనుకుంటే మనం నన్ను యూజ్ చేసి చేసుకుంటారు. దెన్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వేరియబుల్ నేమింగ్ రూల్స్. ఇప్పుడు ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 19, ఇది ఒక ఐడెంటిఫైయర్, వ్యాలిడ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు హరీష్ అని ఇచ్చినాం, టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని 450 వచ్చినాయి. ఇన్వాలిడ్. ఎందుకు ఇన్వాలిడ్? 1 నేమ్ ఈక్వల్స్ టు హరీష్. రూల్, ఇప్పుడు మనకి ఐడెంటిఫైయర్స్ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఏ లెటర్ ఆర్, ఒకవేళ లెటర్ అయినా ఉండొచ్చు, అండర్ స్కోర్ అయినా ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ కానీ ఎక్స్ప్లెనేటరీ మార్క్స్ కానీ అట్లా ఏమి ఉండకూడదు. అట్లుంటే అది ఐడెంటిఫైయర్ కాదు, ఇన్వాలిడ్ అనేది తెలిసిపోతుంది. కెన్ కంటైన్ లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, అండర్ స్కోర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే అస్సలు ఉండకూడదు. స్టార్టింగ్లో కానీ ఇట్లా మధ్యలో కానీ స్పేస్ అయితే అస్సలు ఉండకూడదు. కెనాట్ బి ఏ కీవర్డ్ కూడా అంటారు. కీవర్డ్స్ అంటే ఇంటూ, ఫ్లోట్, క్యారెట్, డబుల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఆ కీవర్డ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోకూడదు. అవి తప్ప మిగతా ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇండెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే పైథాన్ దాంట్లో ఓపెన్ బ్రేసెస్, క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఇట్లా ఉంటాయి, కానీ పైథాన్లో వచ్చి ఇండెంటేషన్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ట్రూ అని ఇచ్చినాం, ఇది కోలన్స్ పెట్టావు కదా, కోలన్స్ పెట్టిన తర్వాత ఇది 4 స్పేసెస్ అనేది తీసుకుంటుంది. అప్పుడు ఆ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కింద ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎంత లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసినా దీని కిందకి అనేది వర్తిస్తుంది. నెక్స్ట్ మినీ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు చిన్న ప్రోగ్రామ్ అనేది చూద్దాం. చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి కొన్ని చూద్దాము, అప్పుడేమో మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు పైథాన్, ప్రింట్ వెల్కమ్ టు పైథాన్. ఇప్పుడు మీ చిన్న ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసింది, ప్రింట్ ఇస్తావు, బ్రేసెస్ ఇస్తావు, కోట్ మధ్యలో రాస్తావు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రింట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు హరీష్. ఇప్పుడు ప్రింట్ నీ నేమ్ నీ ఏజ్ అడుగుతా, నీ నేమ్ నీ ఏజ్ అడిగినప్పుడు ప్రింట్లో రాస్తావు, అప్పుడు ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అవుట్పుట్ వచ్చి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకొంచెం హార్డ్గా తీసుకుందాం. ప్రింట్ పైథాన్ ఈజ్ ఈజీ, అవుట్పుట్ వచ్చేసి పైథాన్ ఈజీ. మన ప్రింట్లో మీరు ఏమైతే రాస్తారో అదనేది అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇవన్నీ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్. కామన్ బిగినర్ మిస్టేక్స్. మనం చాలా మంది మిస్టేక్స్ ఎట్లా చేస్తారంటే ప్రింట్ ఇచ్చేసి ఇట్లా ఇస్తారు. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏం మిస్ అయినాం? కోడ్స్ మిస్ అయినాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కోడ్స్ లేకుంటే అది స్ట్రింగ్ కాదనేది అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే కోడ్స్ ఇస్తేనే కదా స్ట్రింగ్ మనం అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే చేయాలి అనేది అనుకుంటుంది. కోడ్సే లేకుంటే అది దానికి ఏం అర్థం కాదు. ఇట్లా అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ ఇచ్చినాం, క్లోజ్ చేయలేదు. ఇట్లా క్లోజ్ ఇవ్వకుంటే ఇది ఏమి ఇంకా కంటిన్యూ ఏమైనా ఉందేమో అది ఇదని ఎర్రర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. కరెక్ట్ వేలో ఇట్లా ఇవ్వాలి. సో ఇండెంటేషన్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు ట్రూ ఇచ్చినప్పుడు ఈ 4 స్పేసెస్ మధ్యలో ఉండాలి. మనం ఇట్లా 4 స్పేసెస్ మధ్యలో ఉంటేనే అది తీసుకుంటుంది, వ్యాలిడ్గా తీసుకుంటుంది. లేకుంటే అది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమో దీని కింద లేదేమో అని అనుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. మనం ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్స్కి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఈ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి దీన్ని కొంచెం చదువుకోండి. ఎందుకంటే డిఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ, లేకుంటే మీ సెమ్ ఎగ్జామ్లో కానీ, లేకుంటే ఇట్లా కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఇట్లా ఖచ్చితంగా అడుగుతుంటారు. ప్రతి టాపిక్కి కింద ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇట్లా చెప్తాను. ఇంటర్వ్యూలో కానీ చాలా వేస్ట్లో ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. ఇవి స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకొని దీని నుంచి డీటెయిల్గా ఇప్పుడు పైథాన్ అంటే ఏమి, పైథాన్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరు లాంచ్ చేశారు, కంపైలర్ అంటే ఏమి, ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏమి. ఫస్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇచ్చినారు. నార్మల్ కంపైలర్ అయితే హోల్ కోడ్ అనేది ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే లైన్ టు లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. పైథాన్ అనేది ఎందుకు పాపులర్ అయింది? ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. మొత్తం యాప్ కానీ వెబ్సైట్ కానీ ఏం డెవలప్ చేయాలని కొంచెం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇది మొత్తం ఓవరాల్. ఇప్పుడు అంతా షార్ట్కట్లో చూద్దాం. పైథాన్ గురించి, పైథాన్ హిస్టరీ ఇదంతా మొత్తం డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం కదా. పైథాన్ ఎందుకు ఈజీ, చాలా రిలయబుల్గా ఉంటుంది, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఐడెంటిఫై చేయాలని ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలన్నా ఈజీ. మొత్తం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి చెప్పినాం, కామెంట్స్ చెప్పినాం, కీవర్డ్స్ చెప్పినాం, ఐడెంటిఫైర్స్ చెప్పినాం, ఇండెంటేషన్ చెప్పినాం,
కామన్ మిస్టేక్స్ ఎట్లా చేస్తామని చెప్పినాం. మనం వేరియబుల్స్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి, వేరియబుల్స్ అంటే కొంతమంది కొంచెం రాంగ్గా డిక్లరేషన్ చేస్తుంటారు, అదే ఎట్లా చేయాలి, డేటా టైప్స్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటిది, ఇప్పుడు టైప్ చెకింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది, టైప్ కన్వర్షన్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి, యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ ఎట్లా తీసుకుంటుంది పైథాన్, ఇంకా ఆపరేటర్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయి, ప్రెసిడెన్స్ ఏమి, మినీ ప్రోగ్రామ్, దాని గురించి కామన్ మిస్టేక్స్ ఎట్లా, యూజర్ అనేవాడు కామన్ మిస్టేక్స్ ఎట్లా చేస్తుంటాడు, మొత్తం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మొత్తం అన్ని డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ వస్తే ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ ఇప్పుడు అనేది ఏజ్ అనేది ఒక ఇప్పుడు అట్లా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఇప్పుడు నార్మల్ తీసుకుందాం. హై గైస్, వెల్కమ్ టు హరీష్ యూనివర్స్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎట్లా అండ్ వేరియబుల్స్లో నేమింగ్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటివి, టైప్ కాస్టింగ్, టైప్ కన్వర్షన్, ఇట్లా మొత్తం ఈ లిస్ట్ అంతా డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ నేమ్ కంటైన్ యూజ్ టు స్టోర్ డేటా. ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ అనేది ఒక నేమ్ ఇచ్చేసి ఆ నేమ్లో కొంచెం డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనం స్ట్రింగ్ ఇంతకుముందు ఫస్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. స్ట్రింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎప్పటికైనా కానీ కొటేషన్స్లోనే ఇవ్వాలి, డబుల్ కొటేషన్స్లో ఇవ్వాలి అనేసి చెప్పా కదా. ఇప్పుడు ఇట్లా డబుల్ కొటేషన్ ఇచ్చి ఇస్తావు. ఇప్పుడు ఇక ఈ స్ట్రింగ్ కాదు కదా, ఇది నెంబర్స్ కాబట్టి దీనికి కొటేషన్స్ అవసరం లేదు. స్ట్రింగ్ మాత్రం కంపల్సరీ కొటేషన్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేమ్ ఇచ్చాం, మళ్ళీ ఏజ్, మార్క్స్, ఇదేంది వేరియబుల్కి ఈ వాల్యూ అయినది ఈ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసి పెట్టాం. థింక్ ఇఫ్ ఐ లైక్, ఇప్పుడు మనం నేమ్ అనేది ఒక బాక్స్, ఈ బాక్స్లో హరీష్ అనే నేమ్ అనేది దీంట్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏజ్ అనేది ఒక బాక్స్ ఉంది, ఈ బాక్స్లో మనం ఏజ్ అనేది స్టోర్ చేస్తాం, మన ఏజ్ ఎంత ఆ ఏజ్ అనేది స్టోర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మార్క్స్కి ఒక బాక్స్ ఉంది, ఆ బాక్స్లో మనం మన మార్క్స్ అనేది స్టోర్ చేస్తాం. ఇట్లా మనం చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రింట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎట్లా చేస్తారు, ప్రింట్ ఇక్కడ నేమ్ వేరియబుల్, ఈ డేటా అనేది నేమ్ వేరియబుల్లో స్టోర్ అయింది. ఈ స్టోర్ అయ్యేది మనం డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈ నేమ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాం. ప్రింట్ చేసి అప్పుడు ఆ నేమ్లో ఏం డేటా ఉందో అది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్లా ప్రాసెస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏజ్ చూద్దాం. 19 అనే ఏజ్ అని ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అయింది. ఈ వేరియబుల్ మనం ప్రింట్ చేస్తే 19 అనే డేటా అనేది మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఏజ్ ప్రింట్లో ఏజ్ ఇచ్చాము, అప్పుడు మనం 19 అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం డేటా అనేది యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ ఇప్పుడు రూల్స్ ఆఫ్ నేమింగ్ వేరియబుల్స్, కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ మనం పాటించామనుకో ఇప్పుడు ఈజీగా మనం ఎర్రర్స్ ఏం రావు. మనం ఎట్లా చేసినా కానీ ఎర్రర్స్ రాకుండా ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది హరీష్, స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి కొటేషన్స్ చేయాలని ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏజ్ అనేది 19. మార్క్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ ఇచ్చి మార్క్స్ అని పెట్టినాం. నేమ్ 1 2 3 స్కోర్స్ పైథాన్ ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు కింద చూడండి, ఇప్పుడు పైన ఇచ్చేవన్నీ కొంచెం వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు. కింద చూడండి ఇన్వాలిడ్ ఎట్లాంటివి చేయకూడదు అనేది కింద మెన్షన్ చేసినాం. 1 నేమ్ ఈక్వల్స్ టు హరీష్ ఇచ్చినాం. స్టార్ట్ విత్ ఏ నెంబర్తో అనేది స్టార్ట్ కాకూడదు. స్టూడెంట్ నేమ్ అనేది జాన్. ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాం. స్పేస్ ఎందుకు ఇచ్చాం, స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. స్పేస్ ఇస్తే ఇప్పుడు ఏదైనా వేరియబుల్ అని డిక్లేర్ చేయాలంటే స్పేస్ ఇవ్వకూడదు, కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు, డేటా టైప్స్ యూజ్ చేయకూడదు, మిగతా ఎట్లయినా యూజ్ చేయొచ్చు. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు. స్టార్ట్ విత్ ఏ నెంబర్తో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది. ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ అనేవి అస్సలు చేయొద్దండి. క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు 10. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్, ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కాలేజ్ నేమ్ ఎస్వి సెట్, టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ 480 మార్క్స్. ఇట్లా దీన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్లో ఫస్ట్ నేమ్ అనేది వేరియబుల్ ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ వేరియబుల్లో డేటా ఏం స్టోర్ అయిందో అది అనేది ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ విచ్ పైథాన్ హ్యావ్ సెవరల్ బిల్డింగ్ డేటా టైప్స్, చాలా డేటా టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. డేటా టైప్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇంట్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్, బూలియన్, లిస్ట్, టుపుల్, సెట్, డిక్షనరీ. ఇవనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవనేది ఈజీగా చెప్తాం నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ ఇంట్ అనేది ఇంటీజర్. ఫ్లోట్ అనేది ఫ్లోటింగ్ అంటే పాయింట్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి పాయింట్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. స్ట్రింగ్ అంటే డబుల్ కొటేషన్స్లో క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేసి ఇస్తాం. గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కలిసి స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది. బూలియన్ అంటే ట్రూ ఫాల్స్, ఏదో ట్రూ అన్నా కావాలి ఏదైనా ఫాల్స్ అన్నా కావాలి, దానికోసం అనేది బూలియన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. లిస్ట్, టుపుల్, ఇవన్నీ ఈ డేటా టైప్స్కి దీని కోడింగ్ కానీ మొత్తం అంతా డీటెయిల్గా చాలా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం దీని గురించి. ఇప్పుడు లిస్ట్ అన్నప్పుడు
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టుపుల్ అన్నప్పుడు బ్రేసెస్ వస్తాయి, లిస్ట్ అన్నప్పుడు స్క్వేర్ బ్రేసెస్ వచ్చినాయి, కర్లీ బ్రేసెస్, సెట్కి కర్లీ బ్రేసెస్ యూజ్ చేసినాం, డిక్షనరీ కర్లీ బ్రేసెస్. దీని నేమ్ అనేది కీ అంటారు, దీన్ని వాల్యూ అంటారు. ఇంకా దీని గురించి డీటెయిల్ నెక్స్ట్ తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు బేసిక్ గురించి తెలుసుకుంటే మనకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంట్ ఇప్పుడు ఇంట్ ఇచ్చినాం, ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 19, ఇయర్ ఈక్వల్స్ టు 2026. ప్రింట్ ఏజ్, మన ఏజ్ అంతా ప్రింట్ అయింది, ప్రింట్ ఇయర్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఇంటీజర్ బోత్ రెండు ఇంటీజరే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంటీజర్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ అంటే హైట్ 5.9, 5.8 ఇట్లా పాయింట్స్లో ఉంటాయి కదా అట్లా. మళ్ళీ ప్రైస్ 99.99. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేయాలని ప్రింట్ అని ఇది యూజ్ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్, సేమ్ అదే విధంగా స్ట్రింగ్, బూలియన్ ఇవన్నీ సేమ్ అదే విధంగా. కాదంటే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేసి ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. టైప్ చెకింగ్, ఇప్పుడు మనం ఇంట్ యూజ్ చేస్తామా, ఫ్లోట్ యూజ్ చేస్తాం, క్యారెట్ యూజ్ చేస్తామా, డబుల్ యూజ్ చేస్తామా, అవన్నీ మనకి ఒకవేళ తెలియదు అనుకో, అప్పుడు ఈ టైప్ చెకింగ్ అనేది చూస్తాం. ఈ టైప్ చెకింగ్ ఇది కీవర్డ్. ఈ టైప్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం అనేది చెకింగ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 19 అని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, కానీ కొత్త యూజర్స్ వాళ్ళకి తెలియదు కదా, అప్పుడు ఇక్కడ టైప్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. ప్రింట్ టైప్ ఏజ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అది ఏ టైపు, ఏజ్ అనేది ఇంటీజర్ కదా, ఇంటీజర్ చూడండి ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనే ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు నేమ్ ఈక్వల్స్ టు హరీష్ అన్నాం కదా. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్, అది మనకి స్ట్రింగ్ అని తెలియదు అనుకోండి. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అనేది స్ట్రింగా కాదా తెలుసుకోవాలంటే టైప్ ఇచ్చేసి అట్లా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ప్రైస్ కూడా అంతే. నెక్స్ట్ టైప్ కన్వర్ట్ వన్ డేటా టైప్ ఇంటూ అనదర్, ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్ మనం ఈజీగా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇంటూ నుంచి ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 19. ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రింట్ ఫ్లోట్ ఈక్వల్స్ టు ఏజ్ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇంటీజర్లో ఉంది, ఫ్లోట్ ఇచ్చినాం, ఇక్కడ అక్కడ ఇంటీజర్లో ఉంది, ఫ్లోట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ ఏజ్ అనేది ఫ్లోట్గా కన్వర్ట్ అయిందని ప్రింట్ చేయమన్నాం కాబట్టి కన్వర్ట్ అయిందని ప్రింట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఫ్లోట్ నుంచి ఇంటీజర్, ఇప్పుడు ఫ్లోట్లో ఉంది, ఇప్పుడు ఇంటీజర్లో మార్చాలి. ఇది ఫ్లోట్లో ఉంది, ఫ్లోట్ నుంచి ఇంటీజర్, చూడండి ఫ్లోట్లో ఉంది, ఫ్లోట్ నుంచి ఇంటీజర్, ఆ ఇంటీజర్ను ప్రింట్ చేయమన్నాం, ఇంటీజర్ను ప్రింట్ చేస్తాము. అట్లా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ సీక్వెన్స్గా చూసుకోండి. ఇది ఒక ఫ్లోట్లో ఉంది, ఇంట్లో కన్వర్ట్ చేసినాం, ప్రింట్ చేసాం. అట్లా చూసుకోండి, ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఇది మొత్తం ఓవరాల్గా. నెక్స్ట్ యూజర్ ఇన్పుట్, టేక్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ యూజింగ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం యూజర్ నుంచి డేటా తీసుకుంటాం. ఈ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ చూడండి, ఇన్పుట్ ఇప్పుడు నేమ్ అనేది వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తాం. ఇది ఇన్పుట్కి బ్రేసెస్ ఉంటాయి, ఈ కొటేషన్లో స్ట్రింగ్ని కొటేషన్స్లో మెన్షన్ చేయాలని చేసాము. ప్రింట్ వెల్కమ్ నేమ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నెంబర్ ఏజ్, ఇక్కడ ఏజ్ ఇస్తావు. ఇఫ్ యూ వాంట్ నెంబర్ కావాలంటే ఏజ్ అని ఏదో ఒకటి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఇచ్చాము కాబట్టి ఇంటి తీసుకుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంటి లేదనుకో, ఫ్లోట్ ఇచ్చామనుకోండి పాయింట్స్లో తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఫ్లోట్లో ఇవ్వకుండా డబుల్ ఇచ్చామనుకో, డబుల్ అంటే పాయింట్స్లో తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంటూ ఫ్లోట్ ఏమీ లేదనుకో, ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ అనే తీసుకుంటుంది. అట్లా అవి కొంచెం తెలుసుకోండి, అండ్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ పర్ఫామ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ వాల్యూ, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి. అర్థమెటిక్, లాజికల్, న్యూమరేటర్ మొత్తం అన్ని చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒకటి తెలుసుకుందాం. అర్థమెటిక్ ఇవన్నీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ప్లస్, మైనస్, ఇంటూ, డివైడ్ బై, ఫ్లోర్ డివిజన్, మాడ్యులస్, పవర్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ ఏ వాల్యూ 10 అనుకోండి, బి వాల్యూ 5 అనుకోండి, ప్రింట్లో ఇస్తాం ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ, అప్పుడు ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత అని డిస్ప్లే అవుతుంది. అట్లా చేసుకోవచ్చు. ఇవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, ఈజీగా అర్థం చేసుకొని చూడండి. ప్రింట్ ఏ ప్లస్ బి, ఏ వాల్యూ 10 ఇచ్చాను, బి వాల్యూ 5 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ కావాలా, ఏ మైనస్ బి కావాలా, ఏ డివైడ్ బై ఏ మోడ్లెస్, ఈ మొత్తం అన్నీ కావాలి. ఇట్లా ఇచ్చామనుకోండి ప్రింట్ ఆటోమేటిక్గా మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత 13, మైనస్ బి ఎంత, అట్లా మొత్తం అంతా డీటెయిల్గా చూసుకోండి. దెన్ నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్, దిస్ రిటర్న్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. కంపారిజన్ అన్నప్పుడు ట్రూనా ఫాల్ట్, ఏదర్ ట్రూ అనే ఉంటుంది, ఫాల్స్ అయినా ఉంటుంది. సో అట్లాంటివి ఇక్కడ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి. ఆపరేటర్స్ డబల్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ, ఫాల్స్, ఈక్వల్ టు, డబల్ ఈక్వల్ టు అయితే ఈక్వల్ ఉంది, నాట్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్, ఈక్వల్స్ టు. ఏ వాల్యూ 10 ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20. ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి, ఏ బి ఈక్వల్గా ఉన్నాయా, లేదు, ఫాల్స్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏ ఈక్వల్స్ టు 20, ఇప్పుడు లెస్ దాన్, ఏ లెస్ దాన్ బి, బి కంటే లెస్ దాన్ ఉందా చెక్ చేస్తుంది. ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి, నాట్ ఈక్వల్ టు బీనా, నాట్ ఈక్వల్ టు బీని, అట్లా
మళ్ళీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ ఆపరేటర్ అంటే అండ్, ఆర్, నాట్ 3 ఉన్నాయి. ఈ అండ్, ఆర్, నాట్ యూజ్ చేసి మనం ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. అండ్ అంటే బోత్ కండిషన్ మస్ట్ బి అండ్, బోత్ 2 కండిషన్స్ కంపల్సరీ ట్రూ అయిండల్లా. ఆర్ వచ్చేసి ఒక కండిషన్ ట్రూ అయినా పర్లే, 2 కాకపోయినా పర్లే. నాట్ వచ్చేసి రివర్స్ ద రిజల్ట్స్, కంపల్సరీ అది రివర్స్ అయింటుంది. అప్పుడు ఆన్సర్ అనేది మనకి రివర్స్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది ఎగ్జాంపుల్. ఏజ్ కోస్ట్ 20 ఇచ్చాం. ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అండ్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అండ్ ఏజ్ లెస్ దాన్ 30. నెక్స్ట్ ప్రింట్. ఇట్లా అవుట్పుట్ అనేది, దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అది ఈక్వల్ టునా, నాట్ ఈక్వల్ టునా, బోత్ కండిషన్స్ ట్రూనా, బోత్ కండిషన్ ఫాల్స్. ఇది 2 ట్రూ అయితే అది అండ్, ఒకవేళ ఒకటి ట్రూ అయ్యి ఒకటి ఫాల్స్ అయితే అది ఆరు, ఒకవేళ 2 రివర్స్ అయితే అప్పుడు నాట్ వస్తుంది. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఎస్ ఈక్వల్స్ టు 10, ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 5. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎక్స్ అనేది ప్రింట్ చేయమన్నాం, ఎక్స్ ప్రింట్ చేయమన్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ప్రింట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్రింట్ చేసింది కాబట్టి ఈ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 5, ఎక్స్ 10 ఉంది, 10కి ఇంకో 5 యాడ్ చేసినాం, అప్పుడు 15 అయింది. అట్లా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అని వర్క్ అవుతాయి. ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్, ఇది స్క్వేర్ బ్రేసెస్లో డిక్లేర్ చేస్తాము. దెన్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ నార్మల్ స్ట్రింగ్ అని చూస్తాము. ఇది అట్లా, ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి. ఇవి కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంటే. ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ డిఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో ఇట్లా అడుగుతుంటారు. ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్. ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్కి ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు గ్రౌండ్ స్టేజ్ అనుకోండి, మైనస్ డివైడ్ బై ఇంటూ డివైడ్ బై మోడ్లెస్ వచ్చేసి హై స్టేజ్. ఇప్పుడు ఎక్కువ వాల్యూ ఏదానికి ఇస్తామంటే ఇంటూ డివైడ్ బై మోడ్లెస్కి ఎక్కువ ఇస్తాం, తక్కువ ప్రయారిటీ అంటే ప్లస్కి మైనస్కి ఇస్తాం. అట్లా ఆ వాల్యూస్ని బట్టి ఈ ప్రెసిడెన్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 10 + 5 × 2 ఇట్లున్నప్పుడు మనం 30 ఎట్లా వచ్చింది ఒకసారి గెస్ చేయండి. ఇప్పుడు 10 + 5 మనం హై ప్రయారిటీ ఎక్కువ అన్నాం, హై ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఇంటూ 2 హై ప్రయారిటీ కాబట్టి. ఇప్పుడు 10 + 5 ఎంత 15 అయింది, 15 2 5 2 15 2 ఎంత 30. అట్లా ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ బ్రాకెట్ లేకుండా ప్రయారిటీ ఇప్పుడు ఇంటూ +3 అన్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ +3 చేయము, ఇంటూ చేస్తాం, ఎందుకంటే ప్రయారిటీ ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని తీసుకొని చేస్తాం. మినీ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చూద్దాం. యాడ్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చిన్న ప్రోగ్రామ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20, ప్రింట్ సమ్. ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి, ఏ ప్లస్ బి. ఇప్పుడు మనం ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ కావాలి, అది ప్రింట్లో పెట్టినాం. ఇక్కడ కామా పెట్టండి. కామా పెట్టేసిన తర్వాత దానికి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కదా, అది సమ్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అనేసి. సమ్ కాబట్టి సమ్ అని ఇచ్చాం. అది సమ్ అనేది ఏంది, స్ట్రింగ్ కాబట్టి కొటేషన్ మెన్షన్ చేసినాం. మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మనకి సపరేట్ చేయాలి, ఇది 2 సపరేట్ కదా, అందుకు సపరేట్ ఆపరేటర్ కామా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ 2, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా వచ్చేసి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. లెంత్ బ్రెడ్త్ ఎట్లా అనుకోవాలా, లెంత్ 10 ఇచ్చినాడు, బ్రెడ్త్ వచ్చి 5 ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు ప్రింట్లో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాం, ఏరియా ఇచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫార్ములా యూజ్ చేసినాం, ఈ ఏరియాలో లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ ఇంటూ అయ్యి ఈ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఏరియాని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటాం, ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అట్లా 2 నెంబర్స్ స్వాప్ చేయాలంటే ఇది చాలా ఈజీ. ఒకవేళ సిలో దీనిలలో అయితే కొంచెం కోడ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, దీంట్లో మాత్రం ఓన్లీ 2 లైన్స్, అది 2 చిన్న లైన్స్. ఏ = 10, బి = 20. ఇక్కడ ఏబి, ఈ ఏబి యొక్క డేటా బిఏలోకి కన్వర్ట్ కావాల. చూడండి, ఈ ఏ వచ్చి ఈ బిలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఈ బి వచ్చి ఈ ఏలోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అట్లా ఆ కన్వర్ట్ అయిన డేటా ప్రింట్ చేస్తాం. నార్మల్గా అందరూ వచ్చి కామన్ చాలా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు, యాడింగ్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ డైరెక్ట్లీ. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేస్తాను, ఇప్పుడు ఏజ్ = 19, ఓకే, ప్రింట్ ఏజ్ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఆపరేటర్ ఎందుకు వచ్చింది, ప్లస్ కదా రావాల్సింది. ఒకవేళ జావాలో అయితే ప్లస్ ఇవ్వాలి, కానీ ఇది పైథాన్ కదా, అక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో మనం నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ని బట్టి మనం ఇట్లా ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ప్లస్ కాదు కామా రావాలా, ఇది కొంచెం చూసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా ఇచ్చారు, ఏజ్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ ఏజ్. ఇట్లా యాడ్ చేసేప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఇట్లా ప్లస్ ఇస్తే తప్పు. ప్లస్ ఎక్కడ ఇవ్వాలా చూసుకోండి. ఇక్కడ ప్లస్ ఇస్తే స్ట్రింగ్ ఏజ్, ఏజ్ అనేది స్ట్రింగ్ అనేది కొంచెం డిక్లేర్ చేసి చెప్తున్నారు, పైన చూడండి ప్లస్ ఇచ్చారు. ఇది కొంచెం ఇట్లా మిస్టేక్స్ చేయొద్దండి. ఇంకా ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ వేరియబుల్స్, ఈ క్వశ్చన్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏమైనా ఈ క్వశ్చన్స్లో డౌట్ ఉన్నా కమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి, వాళ్ళకి అక్కడే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. విచ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు గెట్ యూజర్ ఇన్పుట్. ఏ ఫంక్షన్ యూజర్ నుంచి డేటా తీసుకుంటుంది, ఇన్పుట్ ఫంక్షన్.
ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ నుంచి యూజర్ నుంచి డేటా తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఇంటీజర్ అయితే ఇంట్ దాని ముందర మెన్షన్ చేస్తాం, ఒకవేళ ఫ్లోట్ అయితే ఫ్లోట్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ విచ్ డేటా టైప్ స్టోర్ టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ చూడండి, టెక్స్ట్ ఏంది, స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ ఏమి, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ఏమి ఈ ప్రాబ్లంకి, ప్రింట్ 10/3. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, బి. ఎట్లా వస్తుంది బి, ఇది కొంచెం కనుక్కొని నాకు ఈ కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. ఎందుకు 3 వస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఈ డబల్ కొటేషన్ చేస్తే మనకి పాయింట్స్ తర్వాత ఏమన్నా ఆ వాల్యూ తీసుకో. ఇప్పుడు 3 3 9 వచ్చింది పాయింట్, మళ్ళీ 3 వస్తుంది. ఈ డబల్ కోట్స్ వస్తే గుడ్డబెట్టంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డబల్ స్లాష్లు వస్తే కంపల్సరీగా పాయింట్స్ తర్వాత వాల్యూస్ ఏమన్నా అవి డిస్ప్లే కావు, అది చూసుకోండి కొంచెం. విచ్ ఆపరేటర్ చెక్ ఈక్వాలిటీ. ఏ ఆపరేటర్ అని చాలా ఈక్వాలిటీగా తీసుకుంటుంది. డబుల్ ఈక్వాలిటీ నాట్ ఈక్వాలిటీ అని లేదు, లెస్ దాన్ ఈక్వాలిటీ అనేది, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వాలిటీ అనేది, ఉత్త ఈక్వాలిటీ అన్నాడు కాబట్టి డబుల్ ఈక్వాలిటీ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, దీనికి అవుట్పుట్ ఏమి, 2 డబల్ ఇంటూ 4, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, సి వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది, 2 4 8. నెక్స్ట్ ఎట్లా, ఏం చేయాలా, ఇదంతా కొంచెం మీరు చేసి కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. మొత్తం 4 క్వశ్చన్ చేశారు కదా, 5th క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీరు ఇది సాల్వ్ చేసి ఎట్లా వచ్చిందని కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. ఒకవేళ రాకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కామెంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎట్లా వచ్చింది ఏమి అనేసి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు, ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా టాప్ మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ చేశాను అబౌట్ దిస్ టాపిక్. ఈ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కొంచెం నేర్చుకోండి. ఇది సమ్మరీ, మనం ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేసాం మొత్తం అంతా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశాను. Now we'll discuss about part 3. It is the easiest part. This part will discuss about all of this. What is control statement, decision making statement, if syntax, if conditional statement syntax, operations, and some practical problems, multiple choice questions, your mistake. Normally people's what mistake they will do, all common mistakes we will explain right now, and interview questions about this topic. Let's see what we will discuss next. First, control statement. What is control statement? Imagine this story. Suppose you are driving a car. If you are driving a car, while driving you see a traffic signal. Once you see the traffic signal, you will stop, and red signal will stop, yellow signal will be ready to start, and a green signal will move on. Like that, here you will see like red light. Now think, if light is green, go. If right is red, stop. If right is yellow, wait. Like that, the conditional statements also based on the condition they will perform the task. Decision making. What is decision making? Do something only if the condition is true. Once the condition is true, then the above statement will be executed, or else they will terminate. Like that, a real life example we will discuss about one real life example. Based on that, we will understand easily. Imagine you are driving. Imagine you are going to college. Now we are going to college. Before leaving, how you think? It is raining. If yes, you take umbrella. If no, go normally, like without taking umbrella. The rain is falling on the outside, then will merchant should take the umbrella, or else you did not take. Like the if statement will be worked like this. If the rain is falling, the first condition is true. First condition means take umbrella. If rain is not falling, then else statement will be executed. This is the else statement. Like that we will explain. This is the syntax. If the condition is true, the first statement will be executed, or else second statement will be executed. Normally in the if statement, condition is true, first statement will be executed, or else no, they did not have output for that condition. Like we will see one small example. If your age is 20, if normally this is a variable, we will assign the some value based on the condition. If you taking one example, if age greater than is equal to 18, if your age is 18 above, then you will eligible to vote, or else you did not eligible to vote. This is the if statement. How Python thinks. Python అని మనకి ఎలా థింక్ చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20. ఇఫ్ యువర్ ఏజ్ ఈస్ above 18 or above 30 40, then
the Python score is age. The age is 18 above. Then the person will eligible to vote, or else the person will not be executed, will not be eligible to vote. Like that we will discuss part 2. And in the step 2, check if the condition, if the 18, the number is 18, the number is equal to 20 or greater than to 20 or less than to 20. They check each and everything. If the condition is true, then it execute automatically, or else the output will not display. If the condition is, right now the condition is true, that's why the output will be executed. Eligible for voting. Right now we will discuss one more example. Example 2. Age is equals to 15. If age greater than is equals to 18, then eligible. Or else Python asks greater than, false. So 15. The 15 is greater than 18 or less than 18? Less than 18. So it is false. So nothing happened. The output or no output. Already I told you. If the condition is true, then the output will be executed, or else the output will not be displayed in the output session. The example 3. If the marks is 80, if marks greater than 35, then pass, or else less than 35 is fail definitely. So right now the marks is 80, because 18 is greater than 35, he is pass, the output is pass, they will display the output is pass. Then we will discuss in example 4. Temperature is equal to 42 degrees. If the temperature is greater than 40, then is very hot, or else less than 40 it is medium. If below less than 10 it is very cool. Like that the condition statement will use like this type of ways in the DSA questions, or else any government competitive exam. That time the condition statements or looping statement, they must and should ask these types of questions. So listen carefully. Important concepts. And if condition only executed when the condition is true. If condition, when the condition is true, then it will execute it definitely, or else the output will not display anything. So right now we will discuss by comparison operators. Comparison operators is the operators like comparing to AB. In case if you take AB, this is the 10, this is the 5, we'll compare. Compare means equal. 10 5 are equal, 10 5 are less than or greater than, like that we'll compare. Any two variables data will compare each other, that is called comparison operator. Like if you, right now I will change something. A is equals to 10. This is true. In case the value is 7, the operator is greater than, then 10 is greater than 7, the condition is true. In case 10 is less than 7, this area will confuse, listen carefully. 10 is less than 7, 10 less than 7, 10 and less than 7 are called. So 10 is greater than 7. 10 is greater than 7, 7 కంటే 10 ఎక్కువ. So like that we will learn it. Then results is true. Okay, like this way. In case the condition is, if you take double is equals to 10 is equal to 7, is it true? Not. The condition will be automatically, the condition will be false. This way we will learn it. Then one more example. 5 greater than 10, it is correct? False, because of 10 is greater than 5. Like if you, here we will enter 10, here we enter 5, 10 is greater than 5 కంటే 10 ఎక్కువ. So yes, like this way we will learn it. Then the condition will be 10 is greater than 5, the condition will be true. This way you learn it. Then activity, a small activity we will do and we will understand little bit better. Suppose if your age is 22, Python ask, the Python means the coding will ask 18 equal to 18 or above 18. In case equal to 18 or above 18, then the condition will be true. So print the statement, or else they will not print the statement. Suppose your age is 12, Python asks your age is below 18 or equal to 18.
the condition will false because of the condition will below or equal not there is not equal to 18, so that's why the condition will be false. So then if then we will solve some multiple choice questions, then we will understand in a easy way which keyword is used for decision making. Which keywords we will use for while, if, print. Which statement we use for decision making? A is for, B is while, C is if, D is print. Tell me. C, because of decision making. If always take the decision. If it is correct, then it's good. If it is not correct, they will not be executed. Then one more question. Second question. Age is equal to 22. If the age is greater than 18, then print adult. Right now the age is how much? 25. So 25 is a greater than 18. So we will execute it. What is the answer for this? B, because of he is adult, because of 18 above. So this way. Then one more question. Age is equal to 15. If age is greater than, the age is greater than, they did not have enough for his age is a 15, not 18, not above 18, because it is false. Though that's why he will not be able to eligible the vote. Then one more question. Then practical programs. The practical programs means if the program one check positive number is equal to 25. If number is greater than 0, in case greater than 0 is possible positive number, less than 0 is negative number. This way, if I give one example, based on this you will write 3-4 examples. Less than means equal to, in case equal to neutral, less than means negative, greater than means positive. Like that we will practice some more problems and you will understand in a better way. Then problem 2, check eligibility for driving. If age is 19, if age is greater than right now your age is 19, now we will write the code something. If means condition, age is equal to greater than, in case your age is greater than 18, then print driving allow. Less than 18, driving you will not able to drive the cars, bikes, etc., because I did not have license. Then program 3, check password length. Password is equal to Python 123. If length, you will find out the length of that particular password by using len function. Len function is used to length, how much length of this particular string, like that they will understand. So if length password is greater than is equal to 8, in case your password is greater than is equal to 8, then it is strong password. If password is less than 8, then it is a weak password. Like that you will understand. Then normally so many people are commonly do this type of mistakes. Right now what type of mistake the users will do, right now we'll discuss each and every mistake. If age is equal to greater than 18, Python gives syntax error. Because why? Means the colons will not be, some people did not give these colons. This colons is must and should. This is the indentation. If you colons will be give, they take 4 spaces. Then in this area you write any type of code, it is applicable for this if statement. So compulsory you must and should mention the colons. Then indentation means, already I will explain, the if you enter these colons, then automatically 4 tabs, 1 tab space they will be applicable. That is also problem. In case if you write this type, then it is wrong. They will maintain these 4 spaces in this 4 by using these 4 spaces, then the if statement will be applicable for this print in these statements. In case if you write to second statement, third statement, these all statements is applicable only if statement. Right now we will discuss about interview questions. What is if statement? So many interview HRs ask these type of questions. Listen carefully. If statements is a execute block of code, specific condition is true. If the condition is true, the if statement will be executed. Then indentation is used applicable for the particular condition of particular statements.
indentation is a Python belongs to block. ఒక బ్లాక్ దాని కింద ఆ ఇండెంటేషన్ ఇస్తే ఆ బ్లాక్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అనేసి చెప్తున్నారు. సో దాన్ని బట్టి ఒకవేళ ఇండెంటేషన్ అనేది ఇవ్వకుంటే ఆ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, మీకు అనేది చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది చదవండి. ఇండెంటేషన్ టెల్స్ పైథాన్ దట్ స్టేట్మెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇఫ్ బ్లాక్ వితౌట్ ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్ పైథాన్ అరైజ్ అండ్ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. ఒకవేళ ఇండెంటేషన్ ఉంటే పైథాన్ అనేది ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అనేది ఇస్తుంది. సో వాట్ డస్ ఎ కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్ టు? ఎ కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్ టు either true or false. Condition means if the condition is true, then the statement will be executed. If condition is false, else block will be executed. So summarize. Now we will summarize each and every topic. We will learn control statement and decision making, if statement, syntax, comparison operator, how Python execute and if statement, practice programs, multiple choice questions, common mistakes, interview questions. Everything will be discussed in this video. Then in case if you have any doubts right now, mention the comments, whatever it may be. Right now we will discuss about all these topics. First of all, introduction of Python and parameters and arguments, return values, default parameters, keyword argument, positional argument, variable length argument, scope, local and global variables, recursion, lambda functions, built-in functions, real world problems, 100 plus multiple choice questions. And now we will discuss about some multiple choice questions, coding challenges, interview questions. These all topics right now we will discuss in detail. Listen carefully and watch up to end, then we will understand in an easy way. As a student point of view, I will explain in a detailed format. Listen carefully. Right now a function, right now we will take one example and explain in a detail by what is the function. A restaurant, imagine you own a restaurant and customer come and take orders for your restaurant, and if you cook every dish for scratch every time, you will repeat the same step again and again. Instead of restaurant have specific chefs. If you do, in case one person will order something, first customer ask pizza, make pizza and deliver, and second person ask burger, then make and they will deliver. Like this way everything you will started in the ground and the first step to last step. Now right now what is the purpose of function is, you no need to write every function is so many times. Once you declare, then utilize whole నీకు ఎప్పుడు కావాల్సింటే అప్పుడు ఆ కోడ్ అనేది యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ చెఫ్స్ హ్యావ్ వన్ స్పెసిఫిక్ జాబ్. ఏ ఫంక్షన్ వర్క్ ద సేమ్ వే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద సేమ్ కోడ్ మెనీ టైమ్స్, యూ రైట్ వన్స్ అట్ కాల్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ నీడ్. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పా కదా మీకు, ఒకసారి కోడ్ రాసిన తర్వాత సో మెనీ టైమ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆ కోడ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. సేమ్ అలా ఆ ఫంక్షన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇమాజిన్ printing a welcome message for 3 students. If you are printing welcome message for 3 students, so many times you will write print welcome Arish, then welcome Arish, then etc. Then print welcome Rahul, then print welcome Priya. Like that, so many times you will write down for every student. Now what is the purpose of function is, by using def is a function. Def is a keyword. This keyword used to write the function. Then welcome is a variable name and given parentheses, and the indentation means it codes use this code, and this is the indentation. Then you will write the code, print welcome student, print welcome, this welcome message write the 3 times, then 3 times they will displayed. See here, the output is 3 times will be displayed. The welcome function is worked by 3 times. So this way the function will be used. This is a more lengthy process and this is the most easiest process to learn it. Then output display like this. Then what is def? Def means define. They will define a particular task. It tells Python I am creating a function. Syntax, def is a, already I told you, def is a function, and function name parenthesis colons, then write the inside write the statements
whatever it may be, then execute. Take one real example, def hello, print hello world. This create the function, nothing happened yet. Right now merchant should call it as function. If you did not call that function will not be executed. Compulsory we will call that function by using def, then the output will be executed like this, hello world. If you have remote button, then press button, TV turn on automatically. Same like that, if you call it as hello function, then that function will be automatically executed. If you did not enter the button, then the TV will never turn on. Once you enter the button, then TV will be turned on. Like that, this will happen in the functions. Real life example, suppose you are if you are creating an ATM, every student check their balance. Instead of writing the same code repeatedly, balance balance is 5000, balance is 5000, like that we will take this much of print statement. Use function. Right now we are using a def function and print balance. If you how the in case if you write so much of time, like 1 second, this much of time, the output will be executed. In case if you want some more time, the how many times you call the function, that much of time the output will be executed. How Python executed? Normally so many people don't know how the Python will be executed functions. By using def function, you are take function name and parentheses and colons, the print. In case this print area will write the star, then by using greet function used to print end. Same like this way the code will be executed. Execution flow. Normally execution flow is first the program will start, then create function, then print start, then see Greek. The Greek will be opened, jumps into function, print hello, back return, they will enter. The output will first the start print, they will print the start, then hello, then end. See the code once again, then we will understand it. You will practice this code by using VS Code or Python compiler. Then function with parentheses. Now imagine the pizza chef. Different customer order different pizzas. Customer 1 veg pizza, customer 2 cheese pizza, customer 3 paneer pizza. Instead of creating 3 chefs, one chef accepts different orders. Python does the same. One step, take these all orders, the work will be slow and accept different orders. Python does the same. If they using def, if they using same function name, if the call it as so many times, the how many times you give, that much of time they will execute it. Welcome Rahul, welcome. One function here, one chef doing 3 jobs, and here one function doing so much of jobs. Like this way the output will be Harish, welcome Rahul, welcome Priya. Like this way the code will be executed. Then parameter versus argument. Def welcome name is called as parameter. Welcome Harish is called as arguments. Remember, function define parameter, function, arguments. Like this way they will execute it. Then we will discuss about multi-parameter. The multi-parameters means so many parameters you give that all parameter will be executed. Same like this way. These are up to here, then you call it as name function, then you call it as age function. Like this way the multi parameters we will use. Return values. Imagine a calculator, you enter 10 plus 20, the calculator will be displayed 30. In Python also, by using def function, def add is a function name and ab is a variables. The variables you assign, you will give some operation like addition operation. This addition operation will be executed. The add, if you right now you did not give any value for that, in the results this area will give some add function and a value is 10, b value is 20, the output will display 30. Here you did not print, the value will not be executed. Right, your merchant should give print statement, then it will execute it. Now we will return print. So many people have doubt what is the mean by return function and print function.
Now we will discuss define add 1 print is equals to 30. If def add is equals to, if this is the one more function, this is the one function, we are using two functions and two def functions. First one is 30, second one is return 30. What is displayed? Display output. Send a value back to the caller. Return means this value called to this, and after we will execute it. In case here we give to 30 plus 20, then the output will be 50. They will not display it in the output session. Once you print print a parameter inside the parameter give, then it will execute, or else never executed this. Like this way they will perform. Practice programs. Program 1, if def function calling explicit, print explicit, then we are calling here. Based on this, the output will be executed. In the square also, number 1 into number 2, square is equals to 5. 5 5 is 25. And program 3, length of area of length into breadth. We are finding area, length into width. Length 10, width 5 into 10 5 is 50. Here so many people commonly do this type of mistakes. Be aware it. Def function hello. So many people mistake the colons. You must and should enter the colons. If you did not enter the colons, the indentation occurs will be in the error section. Then forgetting parenthesis. So many people forgetting this parenthesis. Must aware of it. Okay. Then wrong indentation will give in a particular 4 tab space. Don't forget we are giving tab space like this, 4 spaces, don't forget it. Then multiple choice questions. These questions is very useful, so you must and should watch it. And which keyword is used to create a function? Which keyword? Def keyword is used to create the function in the Python. Then what is the output for this code? Def hello print Python, you call it. What is the output? Python, because of you call the function and you will print already, so the output will Python. Then what is the parameter? Value passed during the call, value variable in the function definition, function names, return value. What is the output? Parenthesis means variable in the function definition. Variables you must and should give the variable like a function name, a comma b. Like this way the variables, these two is the variables a and b, is comma is a separator operator. Then interview questions. What is a function and what is a function? Is a reusable block. A code means a function. The function will, once you write the code, then it will utilize in the whole code. And in case so many you don't need to write so much of lines of code. By using function, simply they will call and they will assign the values, and if you want so many times you will repeat the call function, then automatically they will, how much of time you call it as, that much of time the function will be executed. Then why do you use function? To avoid code duplicates, to make program modification, to improve reliability. So these points are most important, learn carefully. Then third question also, what is the difference between the parentheses and arguments? A parenthesis is a variable define the function declaration. Arguments means actual values passed when calling the function. These topics you already learned right now. Then if you want, take screenshot. I will scroll up to top to end. Take screenshot it. Hi guys, now we will discuss about strings. String is a very easy topic. Yeah, understand easy way. Right now I will explain in detail with easy examples and easy syntaxes. Listen carefully. Now string. A string, your name
as an ID card. Imagine your college gives an ID card. It contains name, college, branch. These are all string. Now we'll take one example and discuss each and everything. A string means if you are entered a double quote in between, you enter anything, that is called string. Now I will explain it. If this is a double quote, if you enter anything in between them, it is called string. A group of characters contain a group of character combined, then it is called string. Now college, now a student ID card. These all details are have a string. Now a student ID card with a name, the highlighted to show represent as a string. Now this is highlighting, but it is called a string. Now it is called a string. Then why we need string? Suppose you are building a student management system, you need to score student name, mail ID, address, college name, phone number. These are all of these are strings because of the whatever it may be entered in between the double quote, that is called string. If you use single quote, if you use single quote write the data, then it is called character. These are all character, these are all string. Compare both of these. Here we are using double quotes, here using single quotes. That is the difference. Mail ID, city. And creating string, Python supports double quotations by declaring the string. Single quotations like double quotation, triple quotations, whatever it may be, no problem. We use three types of quotation: single quotation, double quotation, triple quotation. Normally in Python, triple quotation declared as a comment, so we use double quotation. Double quotation is no confusing, understanding in an easy way. So string indexing. String indexing is seats in a, for example, I will explain with using an example. Seats in a bus. Imagine your name is written as bus seat, Harish. Every letter has a seat number, index 0, 1, 2, 3, 4, 5. Python start counting from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Name Harish. You print name N0. N0 means N0 have contain 0, N1 contain A, N2 contain or N3 contain I, N4 contain S, N5 contain H. Like this way we will understand. More examples. Print name N1. N1 means here index value 1, the output will be A only. Like this way you will understand. Then negative index. In Python, in a string concept, we have negative values also. So now imagine you want to count for the last letters. Last letters means last to first. Now we are counting left to right. In negative index, they will count last to right to left. So right to left means 0 is a neutral. So here we use 0. Right now we are using -1. In the negative series, there is no 0 value, only -1. They will start up to -1 to infinity. So if the name index value in -1 is H, -2 is S, -3 is I, -4 is or -5 is A, -6 is H. Like this way the output will be displayed. String slicing. Slicing means taking only a part of a string. Like one part means here my example Harish. Suppose you want HAR, then using this slicing, then we will particular that data only will display in the output. 0 means starting value, is 2 means condition, we are giving some condition, and 3 is the ending value. Starting value 0, ending value 3. 0, 1, 2. 3 is a terminating, so 3 index value cannot displayed. So the output will be HAR. Python reads starting 0, stop 3. More example, print name 1:5. Output is ARASH. 1 means 0, 1. 1 means A. 2, 3, 4, 5. 5 already I told you in the ending value 5 cannot display, only up to 4.
So ARIS is the output. So I state image highlighted the HAR is a different colors which arrow showing start and stop position. Now common string methods. String methods have these are all string methods. This is the important in case if you do any operation these methods will is very useful to you. Right now this is my name. I want to print in a upper letter. Now we are using upper. You know Python is a user friendly language, so in easy way to understand. In case if you want to if I want to my name is in a lower case, so right now my I'm using lower. Method means function can contain parentheses, so this way you understand it. In title, Harish Kumar dot title means they will represent in a first letter represent in a caps letter, because of title always first letter in a capital letter, remaining is a small letter. So replace, I like Java, so we are replacing Java replace to Python. By using replace function you will replace the value. Replace text means variable name. Dot means we are performing operation by using dot operator, and replace is a method. Java, in the question we have Java name is there, so right now we are changing Java into Python, so the output is I like Python. In a find function means in a string there are a lot of names, lot of letters is there. Now we are finding one word or one letter, that time we are using this function will find the data. In case they find the data they will display the output, or else they will not display the output, show only empty blank. Right now I am finding R, variable name dot find parentheses. In between parentheses we are apply some data like what you want to find, that way you will enter here. R means R, that way the output will be displayed. R means 0 1 2 0 1 2, two index value is R, the index will find the index. In case if you want to enter here, if you want enter here H means the output will becomes, tell me output, what is the output? 0 is the output. So count. Right now I am counting these letters by using count function. BANA 1 0 1 2 3 4 5, 5 letters is there, but right now I am finding only one letter, A letter. How many letters is there? A 1 2 3, 3 A is there. In case if I enter 2 A's, the output becomes 5, because of 5 A letters is there in that particular program. See, size image, then escape letters. Sometimes you want to print codes inside a string. In case అంటే మీరు కోట్ అనేది కూడా అవుట్పుట్ డిస్ప్లే కావాలనుకుంటున్నారు, సో అట్లా కోట్ కూడా డిస్ప్లే కావాలంటే ఇది సో మెనీ పీపుల్స్ ఇస్ నాట్ నో బై దిస్. రైట్ నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇట్ ఈస్. Right now normally print you will print it, and he said normally if you remove this backward slash, then normally it's like a string. That's why we are used this forward slash. By using this forward slash they think it's a normal quotation, not like that string quotation, it's a normal quotation. That's why the output becomes as he said hello. Then next line, slash n means next line. You already learned in the C language. Slash t means tap space. Here they have they become 1 2 3 4 spaces. Slash t means 4 spaces. Mini program I will explain. Reverse testing. If you I want to reverse this H S I R A H. By using reverse function we will reverse the data. Here two quotations, two colons, scope resolution operator is this -1. Then output becomes reverse order. Then count characters.
I want to count each and every letter by using len function. Len function is already used in the before class. If you did not listen before class, first listen it and then after you listen this. In case in before classes you listen it, this class is most difficult to you. So listen before classes. Check palindrome. You already learned palindrome. Palindrome means reverse order. One more example is 1 2 3 become 1 to 1. Palindrome means reverse order. MADM, if you learn in a both left to right order or right to left order, then the word becomes same. 1 to 1. 1 to 1. Whatever it may be in reverse order and normal order, it's always same words. That is called palindrome. This is a palindrome code. Then we learn multiple choice questions. What data type store text? What data type store text? Text means words. What data type is this? String. Because of string, int means integers, float means decimal points, and string means characters, and boolean means true or false. The output will Python. Output is Python. Then print name. Of name index value 0. Index value 0 means 0 is index value 0 is p. So the output becomes p. It will execute it. Then print the string name is Python. This Python will display in the upper letters. What is here? There are 4 options. In these 4 options, what is which option is totally upper letters? This option is totally upper letter. So the option is this one is correct. Then interview questions. What is a string? A string is a sequence of characters enclosed in the quotations like this or this or this. We are using whatever. In case of 4 quotations also it will applicable. But in normal, if you normal print if you enter in this print line HARI, then if you close it, this is a string. If you enter in the outside world means here the program is completed. Then I use double quotes and write this is Harish Universe channel. Like this way I am entering. This way I am entering. It is a comment because of in the method you write down anything, it's look like it's a treat like a string. And in case if you enter in the outside means in the print statement. Right now I am not entering the print statement or any method inside the block. Right now I am mentioning the separately. Then it is called comment. This is called comment. This is called multi-line comment. Then interview questions. What is a string? A string is a sequence of character enclosed in a single quotation. This already we learned right now. Then string indexing. String indexing allows you to access individual characters in a string using a position start from 0 like that. Indexing must start from 0 to up to n. In case negative values, then the string will start at -1. What is the string slicing? String slicing means what data you want, that particular data. If you want to execute that string only, then we are using this format start stop stepper. List topics. It is a easy topic. I will explain in a easy way within a few minutes. Now what is list? Now we will take one example and explain in a detailed format. Then imagine you go to a supermarket, you buy milk, apple, bread and eggs. Instead of carrying all these one by one, you put them into the one shopping bag.
A list is like a shopping bag. It stores many items in one place. That is called list. Like by using this braces, then you will enter into the whatever it may be. If you want milk or bread, everything, whatever it may be, then you will enter into double quotes, and by using separate operator, you will separate the each and every item. Okay, then print the statement. If you this all statement will print by using print statement, then output will display like this. Okay, then why do we use list? Why you are using list? Without a list, item 1, item 2, item, this way you write in the code. This is the most long process. If you enter here rice, then chocolates, like this, if you by using these quotations, you will write whatever it may be. Then in case if you want to, if you the list topic is not there, then item 1, item 2, item with this way your variable name you assign the value, variable name assign the value, like this way. It's very difficult, too many variables will be created. In case if you want to execute by it is very difficult task. That's why they launched list used to one variable name, how many values it will be applicable. Once you create one variable, then assign these values in a sequence order. Then accessing item by using index level. This index level is 0, this index level is 1, the index value is 2, index value is 3. Then Python start counting 0. Right, just now I already told you, print if you want to index value is 0, index value 0 is milk. If index value, if you enter here 1, then the output will becomes apple, like this. If you enter 3 or 4, 0 1 2 3, 4 means error comes. And if you enter 3, the output will becomes x. Like this way the list will be formed. It is a very easy way. Please try to understand it. Adding an item. If you forgot to buy chocolate, just add it. I already told you. Here directly you add. In case if you in the starting stage you forgot it to add, by using append operator, by using append you will add the values. Okay, here by using append you add the values. Print shopping output. See, chocolate will be added directly. If you want to remove the item, by using remove function. If you want to change, by using like variable name index value is equals to value, the second value automatically change by using this change replacing. Then looping through the list. Print every item. I want to print every item in a sequence order in line by line. By using this, if is a function, if is a loop, and item is a variable name, in is a range operator, and shopping, then the output will becomes execute in a sequence order. This way you understand it. Real life usage. Spotify list means if you like some songs in a sequence order, they will listed in a sorted order. Execute one by one. Phone contacts also have contain A, B, C, D list. A name, how many people are there, they first displayed, and B name, C name. It will very easy to identify. If you want to one contact number, the contact name first letter start with E, then directly you go to E and search that list only. That way you will easily identify. Then shopping cart also sequence order you will
get it, and you will pay the bill. Like this way you will easily capture what you want. Then Netflix watch list. Next week on Netflix also, if you have some relevant movies, like if you want fighting movies like that, then next videos also fighting movies will be displayed in a sorted order. That way you capture that whatever you want, that relevant information, you capture it. Then student attendance also, series 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this series will be followed. It is very easy. These all topics contain list. Based on the list, you will easily identify. In case list is not there, then you will difficult to identify. It's time taking process. List is a value storing and multiple values stored, and only stores numbers, only stores text. This is a multiple choice question. What is list? Storing one value, store multiple values, only store numbers, only stores text. What? Tell me your answer in the comments. The answer is stores multiple values. Means it stores letters, characters, strings, whatever it may be. It stores by using quotations, and use by separate the comma operator will separate the values. Then interview questions. What is a list in Python? What is list? A list is a collection of multiple values stored in a single variable. Then list order changeable, mutable. It is mutable. Mutable means change. What if you want to change anything by using methods, you will change it. Right now we will discuss about tuple topic, tuples and sets. It's a very easy topic. I will explain in a easy way. These are we will cover in this video. Now we will understand what is tuple. A tuple is a, imagine your book movie ticket. Your seat number is A12. Once the ticket is printed, you cannot change the seat yourself. The like tuple works like this way. You cannot change. It is a immutable and stores multiple values. Cannot be changed after creation. It stores multiple value. Cannot change. Already I told to you. Once your book ticket will be booked in a particular location, you cannot change. You cannot replace it. That way the tuple will be worked. Python example. Now student Harish 19 CSE 8 department. Print student. Output Harish 17, Harish 19. 19 means age. Harish is a name, 19 is age, and the department is CSEI. This the output will be displayed like this by using this is a parenthesis. Tuples can contain represent the data by using parenthesis like braces. Then why use tuples? Use a tuple when the data show near change. Data never change. Example, date of birth. Your date of birth cannot change. GPS coordinates cannot change. Ticket number cannot change. RBG colors value cannot change. Like this way, tuple also cannot change. Once you created it never change. Create a tuple. Colors red, green, blue. Single item tuple. Number 10. The comma is represented as a single item tuple. It is a single item tuple. That's why we mentioned by comma. Then axis tuple element. Index axis. If you want to axis element in the tuple, by using index value 0 represents red, and 1 index represent green, and 2 index represent blue. Print color 1. Output colors means variable name. 1 means index value. Then 1 index value, what data it is? Green. The output becomes green. In case if here you enter 2, then output, what is the output? Tell me. Output is blue. Can we change the tuple colors? Can you change the tuple? We cannot change. If you want to add black color by replacing red replaced to black, the output cannot be changed. The data cannot be changed. The output becomes error. Tuple methods. Here we have some tuple methods. Is there one count index? These two is a count means
how many letter how many, first of all, numbers means 10, 20, 20, 30. Count how many 20s is there, 2 20s is there, they will count and displayed here 2. And index value 30, index value 0 1 2 3, 3 is a index value, the output will be displayed 3, it's correct. If here one more 20, one more 20 is there, here we have 2 20s is there, what is the output right now, 1 2 3 4, here 4 will be displayed. And what is a set? Right now you understand list, we will rewind once again. List is immutable, it cannot be changed. And for example, movie ticket, if you book the movie ticket, then the movie ticket number and movie ticket seat allotment, that it never change. Like that way, tuple also work like that, it cannot be changed, never change. Your date of birth, GPS, ticket number, RBG colors, this never change. Once created, it never change. And index value, if you access the data by using through index values, they have two methods, count and index method. These methods used to access the data. And right now we will discuss about set. A set, if imagine your bag contain pen, book, pen, bottle, book, like when you remove duplicates, pen, here 2 pens, remove pen, book, bottle, a set automatically remove duplicates values. Now I think you understand. Here 2 pens is there, the set automatically remove unwanted data, means remove duplicates, remove unwanted data, remove any unauthorized data, the set remove automatically itself. Here 2 pens is there, the set will verify it and display pen, book, bottle. They remove duplicates. Here items, right now this is example, this example converted into the code format, then we will easily identify items. Have some items, one pen is there, book is there, one more pen is there, and one bottle is there. If you enter here one more bottle, then they will display only one bottle is there. Print items, here look at it, in the square braces the data will pen, book, bottle. Where is one more pen, they removed, they filtered it automatically. Why use sets? Why so many people had so many coders using these sets? Sets, you did not want to duplicate values, you need fast searching, order does not matter. In list they contain order, this is not contain any order. You will not watch duplicate values, because duplicate values contain so much of storage, and so much they will conflict will be occurred while you are understanding the data. Then create a set. One more time we are creating a set. Right now I have some fruits, variable name is fruits is equals to, we are using is equals to operator, then apple, banana, orange. If now right now we are adding one banana, one apple. If you are adding one banana, then they will display one type of one banana one time only, not 2 times. Right now we are adding mango by using add method. Add method used to add the data into that set. Remove fruit will be added, mango, here we displayed mango. And we are removing apple, there are remove method used to remove the values, then you print of fruits, then remove the apple, and automatically they will displayed like banana, orange, and here one you added recently mango, then mango also displayed here. Like this way the output will be displayed. Then set operators, union, intersection, difference. This is the operator, set operators. Union means in any duplicate will be here 1 2 3 4 5. In the duplicates they will display only one time, not 2 times. That is the process of union. Right now intersection,
Intersection means 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 5. Intersection means what is the common values in these both sets? Can you tell me in the comments? 3 3 is a common, so the 3 value displayed in the output. Then difference 1 2 3 4 5 6. Difference, what is the difference? Right now we are comparing A difference to B, because 3 3 will be cancelled and they will display only 1 2. Here we have one table, difference between list, tuple and sets. List means square braces and tuple means normal braces, and set means curly braces. This way they will understand. Can change. List always will be changed by using methods. Tuple can, once they will created, cannot be changed, like date of birth, Aadhaar card number, like movie ticket booking, ticket ID, like this way. And set means set also anyway change. It is in an unordered, and it cannot contain any duplicate values, like that. And duplicates, it cannot contain duplicate values. List tuple contain so many duplicate values. Then orders, ordered, list tuple in a order way, set in a unordered format. Then practice programs. Right now we'll discuss about tuple variable name using braces and string. Right now I entered my name and my age. Then print student. Student student is 0. 0 means index value 0. It is 0 1. 0 means Harish. The output will be, output becomes Hari. Here I entered 1. The output becomes, what is the output? Tell me in the comments. Output becomes 19. Then sets. Numbers 10 20 30. Numbers dot add, it's called 40. Print numbers. Remove duplicates. Right now we are removing duplicates. Numbers 1 2 2 3 4 4. I already told you list can we remove unwanted data and remove duplicates. Right now we remove 2 they will displayed only one time and 4 display only one time. The output becomes 1 2 3 4. Then this is set, and we will discuss multiple choice questions. Which bracket is used for a tuple? Which bracket? This bracket used to tuple. This is set. This square brace, curly braces use set. These braces use tuple. Then what data structure automatically remove duplicate values? What data structure? List, tuple, set, dictionary, set, string. What data? Can you tell me what data structure? It's set. Okay. What data structure cannot be modified after creation? Once it created, they cannot be changed. What data structure it is? Tuple. Why tuple? Once created, date of birth, movie ticket ID, you already will learn it. Then tuple, it cannot be changed. Once created, cannot be changed. Interview question. What is tuple? Tuple is an ordered immutable collection of data. Immutable means cannot change. Mutable means change. Set means unordered collection of unique items, duplicate values automatically removed. And tuple instead of a list. Use a tuple when the data should not change, such as date of birth, coordinators and configuration values, like this way. Quick reason, easy way we will discuss in a easy way. List means store multiple values, can change, allow duplicates also. Duplicates also means if you are going to shopping mall, you use same product multiple times, it's not a problem. In the tuples, store multiple values. Once you store it, you cannot change. If you pack one product, it cannot be changed because it packed already. Allow duplicates. In case one packet you so much of same chocolates is there. This way tuples also contain so much of duplicates. డిక్షనరీ గురించి డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టోరీ, స్కూల్ బ్యాగ్. ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ ఎ స్కూల్ బ్యాగ్
inside your bag, English, math, physics, chemistry, all books is there. Now your ఫ్రెండ్ ఆస్క్, మీ ఫ్రెండ్ ఒక బుక్ అడిగింది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా మ్యాథ్స్ బుక్ తీసుకుందాం. ఆ మ్యాథ్స్ బుక్ అనేది మీరు తనకి ఇస్తారు. హౌ విల్ యూ ఫైండ్ ఇట్? ఎట్లా ఫైండ్ చేసింది? బికాస్ ఎవ్రీ బుక్ హ్యాస్ ఎ నేమ్, ఎవ్రీ బుక్ హ్యాస్ ఎ స్పెసిఫిక్ నేమ్. ఇట్స్ ఇంగ్లీష్ బుక్, ఇట్స్ ఎ మ్యాథ్స్ బుక్, ఇట్స్ ఎ సైన్స్ బుక్, లైక్ దట్. Python dictionary works the same way. Every value has a name. Okay. Example, imagine your student ID card. Student ID card contain name, age, branch, college. Look carefully, every information has a label. Okay, key value pair. Like the dictionary also work key value pair data. Okay. Branch, CI department, Python calls name, age, branch, key, add Harish 19 CI department. Like that, the output will display like that. Now we will discuss one easy example. First, student. I am a student and my name is Harish. So now we are using name and value is a string. So that's why we are mentioning the quotes, and colons we are using separating key value pair. So age also same like that. 19 is a numeric value, so we are displaying 19. It's not a string, so that's why we no need to mention these quotations for this. Then branch, CI department. Think like this: student name Harish, age 19, branch, CI department. Like this way, now code will works by using dictionary. Okay. Then access data. Suppose you ask, what is the student name? The student name is Python print student name. Normally, if you did not use a dictionary, this way you will be executed. Student name, student age, student detail, like so many prints, so many statements we'll use. So that's why they launched dictionary. Dictionary used to execute in an easy way. Okay. The output is Harish. Python looks for a name like this way. Okay. Add new information. In case if you add new information for this dictionary, suppose if you want to join in a new college, before name, age, after name, age, college, Python, student, college, you will specify now. So this way you will add information particular, you will add information for that. If you want to change information by using age, change before age is equal to 19. If you want to update it like this way, by using square braces, inside the square braces you are applying a key value means age. Then actual age is 19. Now I want to change my age into 20, so you will replace it. Then automatically the output will automatically change. Then remove information. I want to change my information, so suppose phone number is deleted, so pop means it's come to outside. Push means if you want to push something into the ball. Pop means if you want to execute, if you want to take something in that ball. Okay. Like this you understand. Age disappear because of I am popping that key value pair. Okay. Easy memory track. Imagine dictionary mini database. Every information has key value, just like student form. Name Harish, age 19. If I am taking one real life example and I will explain. Phone contacts Harish. This is my name Harish. This is my sample number. It's not a real number, it's a fake number. Then Rahul, it is a fake number. Fake number means it's a number. Then bank. Account number, balance if you want to check balance, Amazon products and prices. Like this way. Now we will discuss one sample example. Sample multiple choice question. Dictionary stores A numbers, B characters, C key value pair, D images. Tell me the one answer please. Now dictionary stores key value pair. Okay. The right answer is C. Now I am collaborating part 7, part 8 and part 9 because of it's a very small topic, so that's why I am clumping two parts in. I am taking a single part, so it is also a 8th part. Next, comprehension. Student become scared after hearing this name. Actually it is very easy. What is easy? Student becomes scared after hearing the
hearing this name. Actually, it is very easy. Imagine your teacher says write 1, 2, 3, 4, 5 like something else. Normal method use print 1, print 2, print 3, print 4 like this you use. But if you want to list comprehension, if you use list comprehension, if I is equals to range 1 to 6, number dot append. If you want to add to one particular element by using append. If you want to add more, you can use another functions. Okay. Now printing name. Name content the 1 to 6 range values is there. Names content. Name is a variable. This cost operator using square braces. In these square braces, we will display something. Okay. Too much typing. Python says I will do it in one line. Okay. What Python says I want to do in a one line. Don't make such a long prints scans. Don't use all of this. Okay. Then numbers is equals to I if I in range 1 to 6. It means the value stored in the names variable in this numbers. In this number, I want to print this numbers variable. So I am printing this. The output will be 1 to 6. Why 6 cannot print? Because of 6 is the ending. 1 is the starting. Starting value up to taken 1 to 5. Because ending value automatically eliminated. Okay, if you want to give 7, then up to 6 here displayed. Okay, now I am changing here 7, then here automatically added one value. Okay, imagine a chocolate factory. Kids come one by one first kid, second kid, third kid, fourth kid, fifth kid. The mission automatically pick all chocolates in a one box. Okay, that mission is list comprehension. It's automatically create a list. Okay, all type of similar data they will form a list, and that is called list comprehension. Okay, then teacher says writing squares 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. So by if you want to print a 1 square, print value, 2 square, print values, 3 square, print values, 4 square, print value, like this way so many lines will be used for printing the statement. So now we are using this list comprehension. Square is equals to 1 into 1 means 1 square, 1 into 1, 1. 2 into 2, 4. 2 square, 4. 3 into 3, 6. 3 square, 6. Like this way, they will printing. Like I am showing 3 into 3 into 3. 3 into 3 is equals to 6. Okay. 3 3 are 9. 4 square 16, 5 square 25, like this way print. How it will print? Here I is equals to, it is a one variable, another I is equals to, it is a one variable, then it into the in between two variables the into operation will be performing here for I in range 1 to 6. Okay, now we are printing 1 into 1, 1, 2 square, 4, 3 square, 9, 4 square, 16, 5 square, 25. This way the data will be displayed. Okay. Even number. Teacher says write only even numbers. Python. I for I in range. This is a single line statement. I in range 1 into 11. I mean 1 into 10. 1 into 10 means 1 to 10 the range will applicable for this statement. Okay. If I divided by 2. 2 means what data divided by 2, that data is called even number or else odd number. So right now I am explaining to you. Here I is equal to 2, then statement is equals to 0. If the statement is equals to 0, then that data will be printed. That data will be print and it will execute. Okay, like 2 divisible to 4, 4 also divisible, 6 divisible, 8 divisible, 10 divisible. Okay, like this way. In case here if you give 0, then here also first 0 comma, like this way the output will be executed. These statements these small programs are used in DSA questions. So many interviews also they ask like these simple questions. It is very easy, and in case if you did not learn these statements, then it is more critical to solve the problems. Instead of remaining this syntax, remember this pattern. What to store for each item if condition. Example,
for I in range is equals to 5. Say once, I am saying once again, instead of remembering the syntax, remember this pattern. Okay, first you will follow this pattern. If condition, example, for I in range 5, read this like English. Take every number 5 from 0 to 4 and store in the list. I am saying an easy way. If you are taking I value in a store in a particular way, and that I value range is equals to 0 is equals to 4, and it's stored in the list. Okay. If you also solve these problems also, this is a very easy way. I am giving range, and it's how to read this. It's Python is a like English format, English language format. So everything will easy to understand and easy to solve the code. At least if you know little bit, if you know up to 20% of code, then you also build. If in case I ask any question, I think you must and should solve that problem. Okay. These easy tricks, list to tuple, set to dictionary, list comprehension, these topics are already completed. Then if you want interested to learn list to tuple set, the already we done a lot of videos for that. Let's check our playlist and watch it. Okay. Don't teach like this. A dictionary is a immutable mapping object. Most beginners will get confused. Instead, teach like this. Okay. Imagine your college ID card. It has name, age, branch, and college. Each label is a key, and the information based in a value. Python stored inform exactly like that. Okay. Students remember stories much longer than difficulties. This technique style will make your videos stand out of typical physical tutorial, Python tutorial. Okay. In case, సారీ ఫర్ మై ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అట్ ఆల్. మాడ్యూల్స్ ప్యాకేజ్ గురించి డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాడ్యూల్స్ కవర్ చేసిన తర్వాత ప్యాకేజ్ గురించి చదువుకుందాం. ఫస్ట్ దీస్ టాపిక్స్ మనం ఇప్పుడు కవర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న టాపిక్స్ అన్ని మనం కవర్ చేస్తాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాడ్యూల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మాడ్యూల్ అంటే ఏమని డీటెయిల్ తెలుసుకుందాం. ఇమాజిన్ you go to a library, there are so many books is there, math, science, English, so many books is there. So instead of writing all this one book they are divided into different parts, like one book, some page is math, some page is science, some page English, like this way. Module if you split, instead of writing all subjects one book, they are divided into different books. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ వన్ బుక్లో రాసే కంటే దే డివైడ్ డిఫరెంట్ బుక్స్లో డివైడ్ చేసేదాన్ని మాడ్యూల్ అని చెప్తాను. ఏ మాడ్యూల్ ఈజ్ ఏ వన్ బుక్. మాడ్యూల్ అనేది ఒక బుక్. ఇట్ కంటైన్ రిలేటెడ్ పైథాన్ కోడ్ ఫంక్షన్స్, వేరియబుల్, క్లాసెస్. దీస్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్. ఓకే. Now we will take one example and explain in detail way. What is module? A module is it's contain lot of information. If you import that keyword, import that name, then you can access some amount of data, like math is a module. It contain lot of it's contain lot of mathematical operations. What type of, like square, addition, subtraction, multiplication, division, like this way. So much of information are stored in that. Okay. Then import. Now we are importing. So import math. Okay. Then math dot square. Then you can automatically square 25 square 225. Like that way the output will display. Now here we are taking only 25, like 5 square 25. In case 25 square, if you 25 into 25, like one something answer is there, like 25, what's the square? It is 5 square 25. In case 6 square, in case if you place here 36, then the output will 6 square 36. Like that way the output will display. Import keyword is used to perform the operation. Math is a module name, I already told you. Square is a function inside the module. Square means function, I mean module inside the function, it is called square, sqrt. Okay. Then now we are taking one more example and explain in a detailed way. Import random. Random is a
module by using random print random dot randint 1 to 10. In between 1 to 10 they will pick any one number randomly, okay, like 7, like 10, like 20, like that way, okay. If you print us in how many number of times, the random number can be displayed. Right now the 7 number is displayed, but if you run one more time, the 7 not be displayed, it's displayed 8, 9, 10, like that, okay. Now module use mathematical calculations, random is random numbers, date and time is date and time, OS means operating system talks, okay. Now I think you understand the module concept. Right now we'll rewind easy way. Module is a like one type of library. It contains lot of information. By using module name, you can access the data like maths, physics, chemistry. If you this data contain one module name, the module name is used to access the data. If you import keyword use and module name use, then you can access data in easy way. No need to write so much of lines of code, okay. Now we'll discuss package. Imagine a school. Inside the school there are many classes like math class, physics, chemistry, biology, okay, so many classes is there. School is a package, okay. Each classroom modules. A package is a collection of modules, okay. Difference: module package, one Python file, collection of modules, like one book, like a library. One file, collection of modules, okay. Module is a file, like a book. Package is a collection of modules, like a library. I think are you understand? It is difference. Module is a collection of data. By using that module name, you can access the data. And package is a collection of modules. This contains so many types of modules. By using that modules, you can perform the task like based on the library, okay. Like the next practice questions: import math, and math means mathematical operations is there. In the mathematical operation, they know what is pi value. Right now I want to display pi value, so import math, print math.py. Right now they will display 3.1415, like that way the output will display. Then is which keyword is used to use a module, which keyword is used to perform the task, what keyword is used to the module will activated. Can you tell me? A is include, B is import, 3 is using, 4 is open. Which one is correct? Import is a keyword. By using import keyword, you can perform the task. Interview questions: what is a module? A module is a Python file that contains functions, variables, classes that can be useful, okay. Module is a Python file. It's a file that contains so much of information like math operation, PA operation, like so many operations is there. By using functions, variable, classes, these used to perform the task, you can reuse the code. Once module name is used, you can reuse the code automatically. Module is a one book, package is a collection of books, okay. File handling. Right now we'll rewind the topics. File handling, it is a 11, it is a not 11 part. Now I am splitting the topics and explain to you, okay. Topics covered. Now what topics we will cover? File hand this in this video. Now we'll complete file handling topic in a easy way, how to open, how to close, how to write the code, how to append, like these all topics will covered in this video. Then file handling. A file handling now we take one example and I will explain in a detailed way. Imagine you have a diary. Today you write, today I learned Python. Tomorrow you open the diary and read it again. Day after tomorrow read it again. Python can also read and write files. This is called file handling. File handling means if you open any text file or any file, then today you will write the code and tomorrow you read it and tomorrow you can edit it. Like this way the Python file handling works like that. Now we'll take one example and I will explain. Like file is equals to open, notes the text. Now I am taking, now already I wrote
Node.txt I open and I write something like text, some sentence, some passages. Now I want to read. By using read, or you can use to read the data. Okay. Now I am using R mode and open the file, and this data contain hello Arish, welcome to Python. Now I want to add something in that. Now I want to read. First of all I read, then after I write. First file is supposed to open, this is the structure. Notes the text is supposed to read, print file is supposed to read, file open. Then hello Arish, welcome to Python. Then I want to write. By using write, here we use W mode. In the W mode you can open file and write something. By using write function you can write Python is easy, then automatically they display like this. Okay. Then append data. Suppose the file already has Python is easy, then now you can add line without deleting the old data by using a mode. A mode is adding new data and without deleting the old data. Okay. File is supposed to open, this is a file name dot text, a is adding file dot write, slash n means it displayed in the next line. I love coding. File close. Whenever you open the file, then must and should close the file. Then the code will perform without having any errors. Now the file become Python is easy. I love coding. Okay. Instead of closing the file manually, then if file is going to open, this file is open, I want to read, file dot read, then close. Instead of using this way, now here you use file is supposed to open, the must and should close the file dot close. Now we are using with you can use, you no need to close the file. Once you open and do some operation, automatically it will close after completing the task. That way the with you can use to perform the task. Here they mention Python automatically close the file after reading. Okay. R means read the file, W means write the file, write the code, write over writes old content. Okay. Write means write the code. Okay. A means adding new data without deleting the old data. Okay. Real life example: notes app, personal diary, student marks file, bills and receipts. All these are file handling. File handling you can use to perform these all tasks. Okay. With function you can use and write the data as file dot write. Now we are adding hello Python and now first remarks. Hello Python we can add into that. Okay. Which mode is used to read a file? Can you explain? Can you tell me? W means write, A means adding new data, R means read, X means what? If you know, add. Can you explain in the comment? Okay. Like the file handling function I will explain in a detail in a next video. Like now we covered W, A, R. In these three, can you tell me what is the answer? R means read, 3 C is the answer. Okay. Interview questions. What is the file handling? File handling is the process of creating, read, write, updating files using Python. Okay. In this video we'll discuss about exception handling, how it occurs. I will explain in a detailed way. Listen carefully. If in case if you did not understand, watch once again and listen carefully right now. And for I will take I want to take one example and explain in a detailed way. Imagine you are riding a bike. Suddenly a stone comes in front of a bike. In case if you did not handle, you will fall. If you handle it and if you continue safely, like this way the exception also work in the Python. In the Python, this unaccepted problem are called exception. Now we will face some exception values. Now number is equal to 10. Now I want to print the value by using divider operator. Print number divided by 0. Now 10 divided by 0, it is possible? It is not possible. Now the output is 0 divisible by error. So now we are using exception. In exception they have some functions, try, catch. This try, catch used to perform the task. Now try number is equal to 10. Print number divided by 0. Now it is divisible? No, it does not divisible by 0. So that's why we are using exception.
the exception is used to, if the try block is executed, then automatically the code will be executed. Then if try block is not executed, then it goes to exception block. In the exception block, the what data it will executed. In the exception block also not executed, the finally block is there. One I will explain later. The finally block will must and should executed. So this is try, whatever it may be the code, doubtful code we must and should mention in the try block. Once you mention in that try block, then automatically they will execute it. In case it is not executed, the exception block will execute it automatically. So the output is you cannot divisible by 0 because of try block is not working and exception block will be executed. Now program does not crash. Okay. In case if the exception block try block is not there, then randomly if you're writing the code a is equals to 10 and b is equals to 0 and print a divided by b, then it is not divisible. The code will crash automatically in the middle of the running runtime error. It's become runtime error. So that's why we are using try catch. By using try catch, you can perform the task in an easy way. Okay. Real life example. Imagine logging into Instagram. If you enter wrong password, instead of crashing, it's crash, it comes to in a first way, because of if you enter wrong password, they ask once again, like this way will happen. If you enter correct password, the directly executed, it shows invalid password, exception will be happen. Okay. The try block, if right now we are already I told you finally block I will explain later, that's why I am explaining finally block also. Try block is 10 divided by 2. So what is the output? 5. Exception error. In case 10 divided by 0, exception block also error, and finally block will be, exception block will display error and final block will be executed. Now we are here we are mentioning the two values, so that's why the output will 5 and program finished, because finally block always will be executed must and should. So that's why we are mentioning finally block. Okay. Memory trick. Bike hits a stone, exception. Helmet try, safety, exception. Final line, final reach. If you hit the stone, then if you wearing the helmet and safety precautions, the try and catch block will execute it smoothly and finally you reach the destination. Okay. Right now we will discuss some multiple choice questions and understand this concept. Which keyword handle errors? Which keyword handle errors above all of this? Already we learn try catch all of this. Okay. Exception, because of exception handle the error. It's it whatever it may be, runtime error, like 0 divided by error, IO exception error, like so many errors it will handle by using this. Okay, this keyword. Then Python, right now we will discuss about classes and objects. Okay, what is class? A class is a blueprint. In case if you want to build one house, if you we have some route map like this way. I want to build this right side kitchen, left side hall, and in the middle of the area we will arrange in the TV sofa, like this way. We'll think that thinking way is called class. A class is a blueprint. Okay. Imagine a car factory. The factory creates many cars. In a cars will arrange in a sequence order. Okay. Car 1, car 2, car 3. Okay. The factory is a car class. The cars are object. The factory means they will have one route map. That route map is class. Inside the data, that is called objects. Okay. Objects is a runtime. uh, I will explain in the detail way. Okay. Another example, think about a mobile phone. Every phone has brand, color, price. The design of a phone is the class. Design, the out design, the camera length, and charging ports, everything, mobile length, everything is class, depend on class. The object is the actual phone you handle is called actual phone. Inside the parts, everything is called objects. Okay. Class student, this is the class keyword. This is the student is a variable name. Class name, class name, colons used to write the code. This creates a class. Now we are using
creating objects for a class. Every class you can create so many number of objects. If you want 20 objects, you can create 20 objects for one particular class. Okay, this is so many people are asking out for this, how many objects create from one particular class. That's why I am saying so many objects create one particular class. Listen carefully. Then class name colons pass s1 is equals to student. We are creating object and we are executing x1 value. Okay, x1 is the object of the student class. Okay, now we are taking one real life example and explain in a better way. Real life example is class is a class student form. Okay, now we are adding name, age, branch. Objects is equals to actual student, name is equals to Harish, age is equals to 19, branch is equals to CAI department. Now object is storing actual student data. Okay, object is always storing purpose, storing the data. Now simple class example, class student. Here I explain. Right now I am coding code for only my name. Class name is equals to Harish, student 1 is equals to student. Here we are creating object and I am calling this object and variable name. Right now in the variable name added into the class object I want to execute the object, then that object I am executing. That's why my name is displayed here. I think, are you understand? Yes. Right now memory trick. This trick is used to remember the class, what is class, what is objects, and each and everything. Okay, factory, we learn already. Factory is a class and inside objects, inside materials is called object. Okay, now we will solve some multiple choice questions for for these topics. Okay, what creates an object? What creates an A is equals to student braces, B is equals to object, C is equals to create, D is equals to new. Which one we can create an object for this? Can you explain? A, B, C, D. The answer is A, because of you can create like this for object. Okay, then you go to next question. These are all multiple choice question. Now we already completed this topic. In case if you have any doubts about this topic, can you ask me? I will explain in easy way. Classes is a blueprint. It's like a blue structure. In the blue structure we are using class functions and objects, abstraction, so many functions we can use in these classes and objects.